ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും വളരാനും നിലനിൽക്കാനും വരും കാലങ്ങളിലെ പരിപാടികൾ ഇതിലും നന്നായി നടത്തുവാൻ പുതിയ കമ്മിറ്റിക്ക് സാധിക്കട്ടെ. We have little time left to distribute the Academic Excellence Award to the winners. So I invite Mrs. Anjali to the dais to distribute the prizes. And she will be supported by Vivek and Reggie. Good evening again. We will be distributing the CETAAQ Academic Excellence Awards, which are given to the children of our members who has secured 75% or above marks for class 10th and 12th examinations, board examinations. So I'll be going through the eligible candidates for class 10th. For that, I request Mr. Jalil sir to please hand over the prizes to the winners. I request Jalil sir to please come to the podium. Okay, we'll go through the names. Eligible candidates for class 10. Anjali Krishnamurthy, daughter of Krishnamurthy S. Okay, the second winner, Joseph Thompson, son of Metty Thompson. Okay, we don't have Joseph here. We'll go for Niaz Mohammad Nizam, son of Nizam.
Okay, we don't have Nizas here. Okay, we'll go for the next eligible candidates for class 12th. For that, I'll request Mr. Ragumar sir to come on the stage. Ragumar sir, please. Okay, we have eligible candidates for class 12th. Mr. Jacob Sunny, son of Sunny Jacob. The second winner, Thomas Philip, son of Philip Whitty. Do we have Thomas? Anisha Samuel, daughter of Samuel Aaron. Sophia Susan Matthew, daughter of Matthew Molali. We have Mr. Matthew. Next, we have Sergeant T.T. Endowment Merit Award for Science Topper, Class 12th. And for that, we request Mr. Samuel Simon to distribute the prize. And the winner is Jacob Sunny, son of Sunny Jacob. He will be getting Sergeant T.T. Endowment Merit Award and endowment plus 5,000 rupees, sorry. Okay, thank you. With this we come to the end of Academic Excellence Awards. Thank you. We will be concluding this AGM event and sports day will be given later in this function. I thank all the members for your active participation and support. Wish you a pleasant evening. Thank you. At 6 o'clock.
Good evening, ladies and gentlemen. Testing. Hello. Hello, hello. Namaskar. Good evening. Hello. Testing. 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 Hello, hello, hello. Hello. Yes. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, all. Testing. Testing. Hello. Hello. Loud. Loud ആയിട്ട് വേണോ? Good evening. Good evening, ladies and gentlemen. അതങ്ങനെ
be starting. Good evening, ladies and good evening, ladies and gentlemen. We'll be. അപ്പൊ പുറയിൽ പോവാ ഞങ്ങൾ. Good evening, ladies. Good evening, ladies and gentlemen. We'll be starting our program at any moment. All are kindly requested to be seated. Parents are requested to control their. Thank you. Audience are kindly requested to be seated, please. Speak loud.
Going to tell, okay? Good evening, everybody. We welcome you all to the CETAAQ Crystal Jubilee Celebrations. First, we will be playing the Qatar National Anthem now. Thank you. Now we will be playing the Indian National Anthem. Thank you. Please be seated. Now we would request our compeers Manjusha and Kavita to come out to the stage. Salam alaikum. Namaskar. Good evening. Hearty welcome to one and all to the 15th anniversary celebrations of College of Engineering Trivandrum Alumni Association, Qatar, otherwise known as CETAAQ. We're very fortunate to have an August gathering here today, which includes our chief guest, His Excellency, the Assistant Minister for Foreign Affairs, Mr. Mohammed Abdullah Al-Rumehi, An honorable member of Parliament, Excellency Ambassador of India to Qatar, Mr. Sanjeev Arora, as a guest of honor. I am Kavita Nair, And I am Manjusha Hariraj. Before we go into the programs for today, an important announcement.
We are streaming live at CETAAQ.com. We are here to take you through a memorable journey on the history and milestones of College of Engineering Trivandrum, or CET, College of Engineering Trivandrum Alumni Association, Qatar, or CETAAQ, and to give you a synopsis of the grand events for this evening. The CET commenced functioning on 3rd July 1939 as an affiliate of the erstwhile University of Travancore, Kerala in state. The institution owes its foundation to the vision of His Highness the Maharaja of Travancore, Sri Chitra Tirunal Balarama Varma. With the establishment of the Directorate of Technical Education in the late 1950s, the college administration came under the direct control of the government of Kerala. The college was started with a modest number of 21 students, now boasts around 3,500 students and over 600 teaching and non-teaching staff. During his tenure as the Union Minister of State for Human Resource Development and representing the constituency where our college is situated, it is worth mentioning Engineering Trivandrum for some of his research programs. The CET ranks among the top engineering colleges in the country in the quality of its graduates and the number of top jobs held by its graduates across the world. Several of our alumni held or hold eminent positions in varied sectors across the world. To name a few, Padma Vibhushan Dr. G. Madhavan Nair, former chairman, Indian Space Research Organization and Secretary to the Department of Space, Government of India. Padma Shri G. Shankar, founder and chief architect, Habitat Technology Group. Rajiv Gandhi Awardee for Excellence in Civil Service, Dr. D. Babu Paul, Secretary to Government of Kerala, and many more. We would like to thank and bow our heads to all the respected teachers and guides of CET who had imparted knowledge, instilled discipline, inspired, motivated, and helped us to achieve high positions in various fields across the globe. All of us are proud to be associated with this prestigious institution, our alma mater, and that's the reason why we are here today, to remember, celebrate, and have fun. So Manjusha, let's say something about CET Alumni Association, Qatar chapter. College of Engineering Trivandrum Alumni Association 29 by a few enthusiastic techies. From a small family of around 25 members, it has grown slowly and steadily into a big and strong family of around 150 members. Today, CETAAQ is celebrating its 15th year of togetherness, a moment of glory for all of us to cherish and remember. There were many ups and downs, but CETAAQ has fought against all odds and has molded itself into a strong association with a firm foundation. CETAAQ organizes social, educational, recreational, and family events very regularly to remain as a vibrant group. It also endeavors to inculcate amongst its members and younger generation. Every year, CETAAQ awards scholarships to the less privileged students of CET. We move on to our celebrations for this evening. This year, when CET is celebrating its Platinum Jubilee, we at CETAAQ is celebrating our Crystal Jubilee. So, let's get into the agenda for today. Hey Kavita, what do you have in store for today? Well, Manjusha, today's agenda is pretty packed with thought-provoking speeches, mesmerizing music, and tantalizing humor.
So let's go to the formal function. Why don't you tell something about a formal function? No. Sorry for the interruption. We shall begin with the formal function. I know you are all eagerly waiting to hear from our chief guest and guest of honor. The function is going to be informative, short, and sweet. We also have an entertainment session which will definitely mesmerize you with live music and humor. Finally, our program culminates with the grand dinner buffet. So now it's time for some serious business. And we call upon Mr. Sunil Matthew Thomas, Executive Member, CETAAQ Managing Committee, and the Event Coordinator to conduct the... Mr. Sunil Matthew Thomas, please. Thank you, Manjusha. Thank you, Kavita. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a warm good evening to all of you. Today, as CETAAQ celebrates its 15th anniversary, I myself feel very honored to stand before this distinguished panel of guests and an august audience. In fact, when CETAAQ originally planned for such a function to celebrate our 15th anniversary of but as the discussions developed, we were fortunate to get the Honorable MP, Dr. Tharoor, on board, and later, most importantly, our chief guest for the day, His Excellency, the Assistant Minister for Foreign Affairs, Mr. Mohammed bin Abdullah Al-Rumaihi, to this gathering. With that, the function has turned into it's not only for the CETAAQians, but for the whole Indian community, it has become a pride. May I now request the CETAAQ chair, the Honorable Minister, to the dais. Syed. Yeah. As a token of our respect, I request our senior member, Engineer Hariraj, to give away the floral bouquet. It is indeed a privilege not only for the CETAAQ members, but all those who have gathered here to have the Honorable MP Dr. Shashi Tharoor with us and as the keynote speaker. May I now request the General Secretary of CETAAQ, Mr. Reggie, to accompany Dr. Tharoor to the dais. I call upon our Joint Secretary Vivek Venugopal to give the floral bouquet. In fact, it's a planned as part of our green initiative. We don't want to cut the flowers.
Okay. His Excellency Ambassador Sanjeev Arora has been very supportive when, ever since we started planning for this program. I have great pleasure to invite His Excellency Ambassador Sanjeev Arora to the dais, and I request our Treasurer, Mr. Rafi, to accompany. I request Shanos, our MC member, to give away the bouquet. Mr. K.M. Varghese is not only a CETAAQ member, but also a community leader who does not need any introduction. I am not going to in much about him, but I just request our MC member, our engineer K.M. Varghese to the stage. I request the Executive Committee member Kumar to present the floral bouquet to Mr. K.M. Varghese. Now we move on to the next phase of the program. I would like to call upon the chairman of CETAAQ, Mr. CR, to formally deliver the welcome speech. CR. Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Honorable Chief Guest, His Excellency Assistant Foreign Minister, State of Qatar, Mr. Mohammed bin Abdullah Al Rumehi, Keynote Speaker, Dr. Shashi Tharoor, Member of Indian Parliament, His Excellency Ambassador of India to State of Qatar, Mr. Sanjeev Arora, Mr. K.M. Varghese, ICC Advisory Council Chairman, other distinguished guests, and my fellow CETAAQ family members. Qatar chapter of the College of Engineering Trivandrum Alumni Association, CETAAQ, was formed initially with a few members and was inaugurated on 28th of May 1999 by the then Indian Ambassador. CETAAQ is affiliated to Indian Cultural Center, which operates under the aegis of Embassy of India. As we are celebrating the Crystal Jubilee of Qatar chapter of CETAAQ, we should not forget the role played by our alma mater in molding us to what we are today. Qatar has been a second home to most of us, and I genuinely hope that the members of CETAAQ who are placed in the distinguished positions in various government and private organizations here would continue to contribute to the development of this country and also to the economic sustainability of our motherland. Let me now move forward with the responsibility entrusted on me, which is formally welcoming the guests and the audience. Mr. Mohammed bin Abdul Al Rumehi has been a very active and dynamic minister in Qatari ministry, in charge of Asian affairs. He has been recently to India and helping to bolster the ties between India and Qatar. On behalf of CETAAQ Management Committee, I welcome His Excellency the Minister. Dr. Shashi Tharoor, Honorable Member of Indian Parliament from Thiruvananthapuram, was former Minister of State in External Affairs and Human Resource Development Ministries, former UN Under-General Secretary, and he's a dynamic personality who made his marks in various fields. Writer,
On behalf of CETAAQ, I welcome Dr. Shashi Tharoor for the Crystal Jubilee Celebrations of CETAAQ. His Excellency, Ambassador of India to State of Qatar, Mr. Sanjeev Arora, a career diplomat, since assuming his office has been instrumental in spreading the mission's activities in fostering the Indo-Qatar bilateral relations. On behalf of CETAAQ, may I offer a warm welcome to Your Excellency Sanjeev Arora. Mr. K.M. Varghese, Chairman of Advisory Council, ICC, who is also one of our members and who has been very active in the Indian community, does not need any president, and is ICC Advisory Council Chairman and various other positions. On behalf of CETAAQ Management Committee, I welcome Mr. K.M. Varghese. Other distinguished guests and my fellow CETAAQ family members, on behalf of CETAAQ Management Committee, I extend a warm welcome to all of you. Thank you. Before moving to the next part, I would request all parents to take control of their kids because it is a very formal function. We don't want any disturbance. Please, especially Mother Right, His Excellency, the Indian Ambassador, Mr. Sanjeev Arora, to deliver the guest of honor address. Assalamu alaikum, namaskaram, good evening to all of you. Your Excellency, Mr. Mohammed bin Abdullah Al-Rumehi, Assistant Minister for Foreign Affairs, Government of Qatar, Dr. Shashi Tharoor, Honorable Member of Parliament from Thiruvananthapuram, Trivandrum, the College of Engineering Trivandrum Alumni Association Qatar chapter and his entire team, other friends on the dais, ladies and gentlemen. Well, it is truly an honor and a great pleasure for me to be a part of this wonderful celebration this evening. This is a celebration of 75 years of this historic institution, the College of Engineering in Trivandrum, that was established in 1939. And this is the 15th anniversary celebration of the Qatar chapter of the Alumni Institution of Trivandrum. Well, the College of Engineering Trivandrum Alumni Association, CETAAQ, it is one of the affiliated organizations of the Indian Cultural Center, the Apex Association of Socio-Cultural Organizations of the Indian community in the state of Qatar, functioning under the aegis of Embassy of India, Doha. And it's very heartening that we have here this evening, besides several alumni of the College of Engineering Trivandrum, also a broad-based representation of our large, diverse, accomplished and highly regarded. Distinctive honor to welcome His Excellency Assistant Foreign Minister Al-Rumehi. As many of you may be aware, well, we had the honor of welcoming His Excellency Al-Rumehi on his maiden voyage to India on 5th and 6th of June. Just a few days back, he led a delegation of his ministry
for consultations between the two foreign ministries. And we are sure this would be the first of his many visits. The two sides had an excellent round of discussions covering a wide range of issues in the context of our multidimensional and growing productive exchange of views on several issues of mutual interest in the regional and international context. And I would like to also on behalf of the CETAAQ and all of you, I would like to extend, of course, our warmest welcome to Honorable Dr. Shashi Tharoor, who does not need any introduction, a well-known author, a columnist, a popular politician, an international civil servant, a very astute diplomat, and someone whose views on a whole host of issues in the national context, in the listened to with great attention and are widely respected. It's truly an honor, sir, to have you here in Doha. I think after a lapse of more than 2 years, this is the first time that you're visiting during my tenure. I've been here nearly 2 years now. And we look forward to further visits and at more frequent intervals, because this is a country with whom we have a historically strong relationship and a multifaceted and expanding cooperation. And I would also like to thank the Honorable Member of Parliament for to be a part of these celebrations. Well, this evening is not an occasion when I think the gathering here would like to listen much to their ambassador. You have two star personalities here, the Assistant Minister and our Honorable Member of Parliament. But I think just a few words in terms of our very close and friendly relations with the state of Qatar. We are very grateful to His Highness the Amir Sheikh Tamim bin Hamid Al Thani, His Highness the Father Amir Sheikh Hamid bin Khalifa Al Thani, for their gracious hospitality to our large, diverse and highly regarded community, and for with the Indian leadership in expanding our spheres of cooperation. Well, it is extremely heartening to share with all of you that on 16th May, as the results in the world's largest democracy that India is started coming in, and after the results were announced and after the whole world knew about the people's mandates, it was a Friday 16th May, His Excellency Sheikh Abdullah bin Nasser Al Thani, the Prime Minister of Qatar, made a congratulatory call to India's Prime Minister-elect, Shri Narendra Modi, who was sworn in as Prime Minister. His Excellency Al Rumehi's visit could not have been more timely. You see, this was the first high-level interaction with the government of Qatar by our new government. And today I had the honor, this afternoon actually, to receive a letter from our Honorable External Affairs Minister, Srimati Sushma Swaraj. I have it on my cell phone, which is to convey her sincere thanks and deep appreciation to His Excellency Dr. Khalid Al Attaya, the Foreign Minister of Qatar, for his message of congratulations and underlining her keen desire to work closely towards our shared objectives. Well, the
contribution of CETAA to the engineering field here in Qatar is very significant. I believe you have close to 200 members engaged in several organizations, and the contribution that all of you are making, as also the contribution being made by our larger community, irrespective of the profession in which they are engaged, doctors, engineers, bankers, technocrats, academics, media persons, entrepreneurs, and of course, the very large number of our workers who are doing an outstanding job. So I think you are really bond between our two great countries. Once again, I would like to convey my appreciation to the organizers for giving me an opportunity to be a part of this event. We all look forward to being enlightened by His Excellency Al-Rumehi and Honorable Dr. Tharoor. Wish you all a very enjoyable evening. Thank you. Thank you, Your Excellency. As His Excellency the Ambassador just stated, Qatar and India are having a serious discussion on the foreign and other bilateral diplomatic channels. And it is our His Excellency the Minister Mohammed Al-Rumehi is here. So now I welcome His Excellency to come and deliver the guest of honor. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Honorable Dr. Shashi Tharoor, Member of the Parliament in India, His Excellency Ambassador Sanjeev Arora, Ambassador of India to Qatar, Dr. Thomas, my friends, our friends, ladies and gentlemen. First of all, let me thank you for inviting me to the event for India, for you people, and for Qatar. It's a pleasure for me when Dr. Tharoor asked me and told me that he is coming to Doha, and he asked me if I would accept to participate in this evening event. So I told him, I used to be an ex-military, and I used to serve in the artillery, which is very near to the engineering. So when he talked about engineering college, it was a honor and a pleasure for me to come to see you here. So congratulations on the 15th celebration and the 75th grand celebration of your college. And let me try to say the name, is it Trivandrum, the district, yes. So welcome to all the people from Trivandrum to Doha. When last week I visited India for my first time, I discovered how much is important to reach out to India, and how much deep is the relations between Qatar and the other Gulf countries to India. At the same time, while I was discussing with our partners and counterparts in the Ministry of Foreign Affairs of India, we traced like 23 important to strengthen the relation between the state of Qatar and India. So thank you very much for helping on promoting our relation. It is of our duty to go ahead with this, and I welcome all the engineers here, and not only the engineers, doctors, entrepreneurs, administrators, accountants, servicemen in all sectors, tourism or
constructions, buildings, and also in the different commerce and trade businesses. So please help us to promote this relation, help Qatar. I would like to say also, as a Qatari and first time visiting India, I have not found anything strange, no strange environment India to me. The people, the name, the streets, the places, the restaurants, and the names of the streets, the way the people behave, it was just near our heart, and it looks like if I was in Doha. So my best wish that you feel the same living in Doha for whatever time you spend with us here in Qatar. So I wish you also a deep feeling about being home, being in Qatar, and I wish. Thank you, Your Excellency. We now move on to one of the important events of this function, which is the unveiling of our commemorative souvenir, which was prepared exclusively in connection with this celebration. So I request the souvenir committee convener, Mr. Hariraj, to bring a, and I humbly request the Honorable Minister, His Excellency Mr. Mohammed Al-Rumaihi, to release the souvenir and present the first copy to the Honorable MB, Dr. Shashi Tharoor. Please distribute a copy to all those in the dais. We move on to felicitation speech. I request the chairman of the ICC Advisory Council, Mr. K.M. Vagish, to deliver the felicitation speech. Honorable Minister Mohammed Abdullah Al-Rumaihi, Dr. Shashi Tharoor, Honorable Member of Parliament, His Excellency the Ambassador of India to Qatar, Mr. Sanjeev Arora, Syed Abu Bakr, Chairman of CETAAQ, other MC members on the dais, community leaders who have joined us today, other CETAAQ members, my dear children, a warm good evening to all of you. It's really a proud and glorious moment for me to stand here today to celebrate the 15th anniversary of CETAAQ. Why it is a glorious moment? It's a glorious moment because we have many distinguished personalities here today with us to share our joy of celebrating the ambassador himself, everybody here. And why it's a proud moment for me? There are two reasons for that. One, I am really fortunate to have had my education
in a prestigious college like this. And second reason is that this alumni organization is completing 15 years of its fine work in Qatar in an expatriate organizational ambience. Many of you may be knowing here, it's very difficult for organizations to continue doing good work in an expatriate atmosphere, especially when that many organizations come up and perish after a couple of years. Last 15 years, taking the pain to take CETAAQ to the situation where they are here now. And I take this opportunity again to wish CETAAQ all the very best to continue the good work. Qatar is our home away from home. For many of you, their children have born and brought up here. Qatar has given us the security, the prosperity, a very safe environment to work. And on behalf of everybody in this hall, I take this opportunity to thank the leadership of Qatar and the minister himself who is here and the state of Qatar. And we assure you that bearing the responsibility of being a partner to Qatar to take Qatar to one of the most modern states in the world. In this, it's very important to say that the relationship between the state of Qatar and our country has been going strong and strong, especially after the arrival of our ambassador. The bilateral relationship has been bolstered very well. And about that, the minister himself and the ambassador has already spoken here. We have had a short interaction for the members of CETAAQ just 1 hour back with the Dr. Shashi Tharoor. There someone asked a question. In which one would you be like called or known to be? There I was sitting and thinking, what do you mean by a success for a human being? When do you say that a person has reached the success? Of course, we know that if anybody has excelled in one field, for a doctor, excelled in his profession, an artist being known from the artwork he has done, he is known to be success. And it's very important to know that all these successes come to individuals in different respective fields. And that will come in a very short span of time, like 40 to 50 years of the 80 or 70 years human being live here. Life or meaningful life, men reach that pinnacle of glory. We have seen many people, or we know of many people who have reached that success. But it's very difficult for a person to be successful in very different field at the same time. And that's where the rarity of the rare comes in. We have such a personality amongst us today, probably 1 in a million, that they have excelled wherever he has touched. A good orator, good author, good columnist, good diplomat, good politician, good administrator. It's very, very difficult to achieve in life. And I call upon all my friends here to join me in applauding him. And I wish Dr. Tharoor all the very best in his life and continue to serve India, and hopefully I look forward to a day when you would be leading India. Thank you. We will soon move on to the most awaited part of the function,
which is the keynote address by Dr. Tharoor. But just before that, as a token of appreciation and bless us in this occasion, I would request our General Secretary, I would request Honorable Ambassador, His Excellency, to present a memento on behalf of CETAAQ to the Honorable, to His Excellency, the Assistant Foreign Minister. Ambassador to the Foreign Minister, please. To present the memento to Dr. Tharoor. Let me call upon our chairman, Syed Abu Bakr, to present the memento to His Excellency the Ambassador. We'll quickly move on to the keynote address by Dr. Tharoor. But just to complete the formality, we will have a formal introduction of the speaker. And I call our Vice Chairman, Ms. Lega Gleason, to come forward and introduce the speaker. Esteemed guests on dais, and my dear audience, I'm delighted to stand in front of you to introduce our keynote speaker of this evening. Like many of you, I recognize that the chance to hear our speaker in person tonight is a rare and valuable opportunity. Our keynote speaker is a person who has straddled several worlds of experience. Apart from being an elected member of the Indian Parliament from Thiruvananthapuram constituency, he is an author and UN peacekeeper. He was also former Minister of State for Human Resources Development and former Minister of State for External Affairs. In 1978, when he joined the staff of the United Nations High Commissioner for Refugees in Geneva and rose to the rank of Under-Secretary General for Communications and Public Information. He left the UN in 2007. He is an award-winning author, having authored 14 books, as well as hundreds of articles and book reviews in a wide range of publications. Born in 1956, he was educated in India and the United States, completing a PhD in 1978 at the Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University, where he received the Robert B. Stewart Prize for Best Student. In January 1998, Economic Forum in Davos, Switzerland. He is the recipient of several awards, including a Commonwealth Writers' Prize. He is an internationally known speaker on India's recent transformation and future prospects, globalization, literacy, Indian culture,
and India's present and political influence in world politics. He truly understands India and what it takes to make India continue on a path of progress, and has a remarkable vision of the futuristic India. I don't want to waste another moment of his time, so please give an energetic welcome to our keynote speaker for the evening, Dr. Shashi Tharoor. Your Excellency, Mohammed bin Abdullah Al-Rumehi, Assistant Minister of Foreign Affairs, my good friend Ambassador Sanjeev Arora, Mr. Kuryakos Varghese, Chairman of the Advisory Board of the Indian Cultural Center, Mr. Ziad Abu Bakr, the Chairman of CETAAQ, the Chairman Designate, Mr. Samuel Simon, committee members of CETAAQ, distinguished members of the Indian community, ladies and gentlemen, brothers and sisters, friends. Salam alaikum to all of you. Namaskaram. Very good to be here. As Sanjeev mentioned, it has been a couple of years, but what more appropriate time could there be than just as the World Cup is getting underway in Brazil today, I'm here with you in Qatar, which will host the World Cup 8 years from now. And to be here in the presence of a distinguished gathering of Indians is particularly symbolic because the contribution of Indians to the prosperity of Qatar is once again going to be showcased in all the preparations, construction and development of this wonderful country in the preparations for the World Cup. I'm sure that in addition to all the hard workers we've been hearing about of the College of Engineering Trivandrum will also be put to good use as Qatar develops its infrastructure for 2022. I'm particularly pleased that Assistant Minister Al-Rumehi is with us this evening. It was quite recently that we had the great pleasure of having dinner together in New Delhi. And I was in a bit of disgrace with the Qatar authorities because they had very graciously invited me, with the strong support of our ambassador, to address the Doha Forum. But I was unable to come at the last minute, and so my absence was noticed because until almost the very end it was hoped that I would be able to attend. So I mentioned to the minister, I'm sorry I could not accept your invitation. And he said, oh, what is that? And I explained about the College of Engineering and the Alumni Association here. And he said, so many graduates from one college in Doha, I must come. If I'm in Doha, I will come. And he has been gracious enough to keep his word and join us today. It's a matter of great pleasure. It really is a tribute not only to all of you in the college, from the College of Engineering Trivandrum, but also to the minister's genuine fondness for India. You know that in his very important responsibility, he has to cover a large part of the world and all of Asia. But I know that in his heart he has a special place for India within those responsibilities. Countries, and he says to me very proudly that he has also come back from India with a lot of saris for his wife. So you can see that we have an ally in his household to ensure that he will come back to India more often. And I have stressed to him that India is not just Delhi and Bombay, that he must come to Kerala and particularly to Trivandrum with his wife. We hope that he will see him. The Indian community here, of course, is growing in numbers. I'm told it is already over 500,000 people, perhaps close to 600,000. And that's a very significant number in a country the size of Qatar. That's in fact
we are now in danger of the Indian population in Qatar. But having said that, I think that everyone agrees, including the Qatar authorities, that the Indian population in Qatar makes a very positive and constructive contribution to the well-being of this state. At the same time, because the community is so large, there is a great deal you do amongst yourselves. There are innumerable organizations, particularly those bunched together under the Indian Cultural Center. And when I visited Qatar in an official capacity as Minister of State for Foreign Affairs, I think it was in 2010, I remember hearing from the then ambassador about the very, very impressive, it's quite a collection of acronyms, ICC and ICBF and IBPN. I'm sure Sanjeev Arora can rattle them all off one after the other. But I'm glad that you are gathered together in these different configurations to do the kind of interesting work that keeps the community united within Qatar and at the same time makes a valuable contribution to the people and the welfare of this society. I mentioned Sanjeev Arora because, as you know, he is a tireless and hard-working ambassador who is doing a great deal to strengthen relations between India and Qatar. I'm sure he will also show the same devotion to the good work of the Indian community and the various Indian community organizations. I should tell you that for UN matters in the Ministry of External Affairs, at which time I was the Indian candidate for Secretary General of the UN. And Sanjeev, therefore, was de facto my campaign manager. I cannot blame you for the outcome, Sanjeev, but nonetheless, we fought a good fight together. Today we are celebrating 2 anniversaries at the same time. The 15th anniversary of your association, the Crystal anniversary, and the 75th anniversary of the college from which you are all alumni, the College of Engineering Trivandrum, CET, which on the 3rd of July will complete 75 years of existence. I'm very proud and pleased that I had a hand Shri Pranab Mukherjee to come down to Trivandrum to celebrate this anniversary with the college and all its distinguished alumni, and he will be traveling to Trivandrum on the 19th of July to do this. And I hope very much to be able to escape from Parliament long enough to join him on this important occasion. The fact is that when one looks at the extraordinary work of the College of Engineering, it's remarkable that a small regional institution without any of the nationwide reputation or prestige of an IIT or even some of the private engineering colleges that have sprung up, has made such impressive strides. And above all, if the CET alumni are large enough to constitute, did you say 150 members, Mr. Varghese? 150 alumni in just one small country of Qatar alone. I can imagine the influence and the reach that the College of Engineering Trivandrum graduates have been able to have across our own country as well as around the world. So my congratulations to all of you, both on your achievement as graduates and in keeping that spirit alive by keeping the CET alumni together in this kind of memorable activity. I have been asked by the organizers to say a few words about today's India, contemporary problems and prospects of our country. As an opposition member of Parliament, and say a few tough or critical things about our new government, I'm afraid you're going to be disappointed. We have a long tradition in India that our political differences stop at the water's edge. When we come outside the country, that is not an occasion to air our differences. That is the occasion to speak of our country as one, and of course,
In any case, there is no one party's foreign policy, there is only Indian foreign policy. There is no BJP relationship with Qatar or Congress relations with Qatar. There is only India's relations with Qatar. And it's in that spirit. It's in that spirit that I'm speaking to you today. Somebody even noticed the color of my kurta. There are some who think that opposition means opposing everything, but as far as I'm concerned, opposition in a democracy is a constructive activity. You recognize and praise good actions and good words, and you also oppose when opposition is warranted, when positions are taken that in your own convictions you believe are not in the interests of the nation. As for colors, why should one yield any color to any party? I think we should wear all the colors of the rainbow, because that is what India is all about. I do want to say that if we were to look at the new reality of India, there certainly has been a dramatic new change with the election results on the 16th of May. And after 10 years of the UPA. It is also that it is the first time in 3 decades since the election of 1984 that any political party has won an absolute majority in the Lok Sabha by itself. This is, of course, an extremely unusual development, given the fact that for a couple of decades now, the political scientists and the learned journalists and observers of Indian politics have been concluding that we are condemned to a perpetual future of coalition governance. So what has happened with the electorate this time has been a vote for one-party dominance, a move away from could be held hostage on any issue by any party that belonged to the coalition, and indeed it liberates Mr. Narendra Modi, our new Prime Minister, not only from being held hostage by other parties, but one might argue it even liberates him from the previous positions taken by his own party or even by himself. Because now with the majority he has, he is free to chart an ambitious new course for India without having to worry about whether any bold decisions will shake the foundations of his government. This is a very important development. It is a very important development because we have not seen this political possibility in India for 30 years. It's also an important development because the are extremely high. And the challenge for the new government will undoubtedly be a challenge of fulfilling these expectations which have been roused and which are ready now to demand more of our rulers, demand more of the government, and demand not only more but demand everything quicker. The issues facing the nation, of course, have been unchanged since before May 16th. The fact is that India is a land of tremendous potential. Not long ago, I remember I wrote a book called The Elephant, the Tiger, and the Cell Phone, 2007. And the American publishers insisted on adding a subtitle that this was a book about the next 21st century superpower. Much modesty that we cannot speak of being a superpower when we are still super poor. But the fact is that as a country, the potential that the world sees in India cannot be underestimated. And yet, it would be disingenuous of us not to acknowledge that that potential has not been fulfilled so far, and that there are times when many of us wonder whether we are even capable of fulfilling the potential that the world sees in us. Today, we have a government that says it is equally determined to pursue that extraordinary potential. And I can tell you that in my own experience of India, what we have seen in the development, this confidence is not misplaced.
The story that I like to tell to illustrate this change is the story of our telecommunications revolution. You know, when I was a student in India, I remember the days. I left India in 1975 to go to graduate school in the States. When I left at that time, the population of India was about 600 million. The entire country had just 2 million landline telephones. In fact, it was a rare privilege to have a telephone, unless you were an important government official, or a journalist, or a doctor, or a very wealthy businessman. You might never get a telephone connection. You might have to spend years on a waiting list, and the wait might be. It was not necessarily a blessing. I went to high school in Calcutta, and I still remember the telephone instrument sitting in the foyer of the apartment. And every morning we would go and pick up the receiver to see if that day there was a dial tone. And if there was a dial tone, you could dial a number, but very often instead of the word hello, you heard somebody rudely barking, wrong number. And then sometimes you didn't even get the number you dialed. You stumbled across somebody else's conversation in full flow, and they were blissfully unaware that you were listening into their conversation. There was even a technical term for it. It was called a cross connection. These were connections that made us very cross. Now, this was the condition of 1984, when a member of parliament stood up to protest the woeful conditions of our telephones and our services in the telephones. The then Minister of Communications stood up and replied in a lordly manner that if that communications in a developing country were a luxury, not a right, that the government had no obligation to provide better telephone service, and if the Honourable Member of Parliament was not happy with his telephone, could he please return it, since there was an 8-year-long waiting list of people who would be happy to have his telephone. Now that is 1984. Now you fast forward 2 decades, and what do you find? In 1984, Rajiv Gandhi brought in Sam Pitroda, the beginnings of the whole telecoms revolution, when you had ST 1990s, of course, mobile telephony in the mid-1990s began. When I wrote my book, The Elephant, the Tiger, and the Cell Phone, I was able to report with pride that in April 2007, when I was writing that book, that India had just set a new world record by selling 7 million telephones, establishing 7 million new connections that month, which at that point was the largest number of telephone connections established in any country in the history of the world, in the history of telecommunications, including the US and China. So I wrote the book. It was sent off to the publishers and printed and bound and emerged in all the good bookshops by December. And by then that figure was already out of date, because by December India had sold 8.3 million cell phones, mobile phones. I just watched. The book remained in print, but the next year the 9 million barrier was breached, the 10 million barrier by the end of the year, 15 million the following year. By 2010 January, India had sold 20 million cell phones a month. In other words, 10 times the number of phones in 1 month that the entire country had when I, as a teenager, was going off to study abroad, just 3 decades earlier. That was the kind of change, but it wasn't just a change of numbers. Today, we have overtaken the United States as the world's second largest telephone market. China is still ahead of us, but we are growing faster. No longer about 20 million, but we have somewhere in the neighborhood of population and somewhere in the neighborhood of 750 to 800 million individual users. Which means what? It's no longer the rich and the affluent and the important who are using telephones in our country. The great magic of the telecoms revolution is that we have been able to put telephones and the autonomy of telephone communication into the hands of people who in the old days would not even have presumed to be on the waiting list
for those phones. You know that when you come to India now, you're going to be chauffeured around wherever you come. You can be 100% sure your chauffeur will have a mobile phone. And it won't be given to him by his employer, it will be his own phone. You come to the Delhi, find a fellow with a wooden cart that looks like it was invented in the 16th century, on which sits a coal-fired steam iron that looks like it was invented in the 17th century. He is, of course, the local istriwala. But in his pocket will be a 21st century instrument, a mobile phone, because today the istriwalas of Delhi get calls on their mobile phone from all the apartments in the neighborhood telling them where to come and pick up a sari or a shirt to iron. I was in Trivandrum not long ago in a friend's farm, about 20 kilometers away from the city, so not anywhere particularly urban. And it was a very hot day. So he said, would you like some coconut water, karikol? So I said, of course. So he whips out his mobile phone, dials a number. A voice says, I'm up here. And right on top of the nearest coconut tree, with his lungi tied around his knees and a hatchet in one hand and a mobile phone in the other, was a local toddy tapper, who promptly brought down the coconuts for us to drink. Why do I tell you these stories? It shows that empowerment has also taken place. Farmers today no longer have to trudge 8-10 kilometers to the nearest market town to find out the price of the crop they've harvested, whether they can sell it, what the competition is, what the price is. Half a day's back-breaking work is now saved in a 2-minute phone call. Fishermen are going out to sea carrying mobile phones. In Kerala, as you probably know, the state government gives through GPS findings. When they come back, as they get near the coast, they activate their phones and they call all the market towns around the coast to find out where they can get the best price for the fish they have caught. This, to my mind, is the real Indian revolution. It is a telecoms revolution, which all of you as engineers and scientific people, you will appreciate, but it is also a human revolution which has brought hope and the future to the hearts and minds of many ordinary people. In fact, the only profession that has suffered with this is the profession of the letter writer. You remember in the days before telephones were easily available, the illiterate migrant laborer, domestic servant would have to go to the local bazaar and find a fellow for him as a paid letter writer. And the letter would be mailed to the village, where again somebody would read it out to his wife or mother. Today, all that can be done with a mobile phone, and the result is the profession of full-time letter writer has gone from India. They are the only victims of the telecoms revolution. So, I tell you all this because I have great hope that just as we have seen this kind of change in telecoms, we can see the same sort of revolution across many other sectors of our country's economy and of our country's society. Today's biggest reality in India is our demography. We are a startlingly young country. 65% of our population is under 25. That's over 600 million Indians who are under 25. In fact, this youthful population represents potentially an extraordinary demographic opportunity for us, because while we are young, the rest of the world is aging. By 2020, the average age in Europe will be 46. In Japan, it will be 47. In the United States, the youthful immigrant in the United States, it will be 40. In India, it will be 29. So these young Indians could potentially, in the next generation, the next 25 years, be the people who will manufacture the goods or export the goods, and if necessary can also go as labor to other countries, because even a country like China, for example,
is not only aging, but because of their earlier one-child policy, that one child is now supporting 4 aging grandparents. And that challenge that they face, India does not have. So we're looking at a demographic opportunity as well, because our labor force is going to be larger than China's. China was the manufacturing capital of Asia. Well, by 2020, China's population of young people starting work, that is people in their early 20s, will actually go down to 96 million, and India's will be 114 million. That is the kind of change that's facing us. And it's a tremendous opportunity, but it is also a threat. What do I mean by that? It is an opportunity because for us, our young people could transform the economy of India and India's place in the world. It is a threat, however, because for us to take advantage of that, we as a society, as a government, as a nation, have to equip our young people with education and vocational training so they too can seize these opportunities that the 21st century offers them. If not, the dangers are very real. What have we seen in 165 districts that have been aflame is the danger to a society of undereducated or uneducated, unemployed and possibly unemployable young men who feel they have no stake in society because society has not prepared them to take advantage of the opportunities that the 21st century is offering everybody else. And that is why they are prey to the blandishments of the gun, the bomb, the bullet. For us to avoid that phenomenon, we must take these young people, educate them, and train them now. That is the challenge we were embarked upon when I was at the Ministry of Human Resource Development. It is a challenge that the new government will have to seize with both hands, because nothing could be more important. If we succeed, we transform. We, I'm afraid, face not a demographic dividend, but a demographic nightmare. So it is not just a socio-economic issue, it is a national security imperative that we get education right. This is something that I believe with great passion and commitment. I certainly feel that if you look at the story of education in India, you can summarize it in a story of 4 E's. The first E is the E of expansion. The British left us with practically no educational institutions, barely 2 lakh schools in the entire country, something like 26 universities, some 350 colleges. The entire country at the time of independence had only 4. Today we've gone to a huge expansion. If I just take higher education, we have gone from those 26 universities to 650 universities. From, I think I gave the wrong number, it was what, 700 colleges. Today we have 35,000 colleges. We've gone from 4 lakh students in higher education to 20 million students, 2 crores in higher education. So there has been a tremendous expansion. And linked to that, the other success has been what we call equity, the second E. And that is expanding the reach of education to people who have not traditionally been able to have it. We've been able to expand education to people who were left out because of caste, because of religion, because of educational system. The third E, I think, is where we have faltered, and that is the E of excellence. Let us admit that while there are excellent institutions in our country, for the most part, there are islands of excellence floating on a sea of mediocrity. A lot of our institutions are churning out students with inferior educational qualifications, students whose degrees are not worth the paper they are written on, and whose degrees offer no encouragement to employers. In fact,
That brings me to my fourth E, which I added to this catechism, and that is the E of employability. Because education without employability can be useless. There have been surveys done by employer bodies like the 52% of employers were not satisfied with the quality of engineering graduates coming out of Indian institutions. Do you know that we are producing somewhere in the neighborhood of 400,000 engineers every year from India? About 300,000 of them can't find a job of any sort. And of the remaining 100,000, or slightly less than 100,000, about 80% of these engineering degree holders get jobs that do not require an engineering degree. So there is a real mismatch, even in a prestigious field like engineering. Too many parents are driving their children to study a degree which is out of sync with what we need. And yet, we have a shortage of other important challenges and needs in our country. Masons in our country, certified masons, all the good ones have already come to Qatar to build the World Cup facilities for 2020 or the other countries in the Gulf. We have a tremendous shortage of plumbers, of qualified electricians. We are in an area where the kind of skills, the hands-on skills that people need to build a modern country are in short supply, whereas we have a surplus of people with paper qualifications who want to do white-collar jobs, preferably in air-conditioned offices. This balance has to be redressed. We need to emphasize more vocational training, but how do you do it in our country? Where, as you know, quite apart from people's dislike of working with their hands, we have the different challenge that in our country, for 3,000, you better have a father or an uncle who's a cobbler or a carpenter because nobody else is going to teach you. Talent, experience, knowledge of arts and crafts in our civilization has historically come down the gene pool, has come down the family tree. This is a culture, this has infected every society. That's why the sons and daughters of Bollywood stars become Bollywood stars. And dare I say it, sometimes the sons and daughters of politicians also become politicians. It's the way in which our society has tended to perform. We have to change. We have to move away from that. We have to make sure that a master craftsman, a potter, a plumber, actually teaches people who are not just his family members or one or two apprentices, but communicates his skills to the masses of young who are hungry to learn so they can go out and ply a viable trade for themselves. At the other end, the higher end of our educational system, one of the questions that was asked to me by the organizers for my talk was, why is it that no Indian university is in the top 200 of any of the internationally recognized rankings? And though I didn't want to spend an entire speech on education, I will answer that question because it's a very commonly asked question. Whether you look at the Times Higher Education rankings, the Quacquarelli, Simons, QS, the Shanghai GETOR rankings, in none of these rankings is there any Indian university, not even an IIT, in the top 200. But the reason has to do not necessarily with the quality of the teaching, but rather with the fact that the weightage given by these bodies gives an extraordinarily high percentage to research and to citations of published research. And there our universities tend to falter because we've historically in India had a division where our universities are mainly teaching universities and research is done in specialized institutions where there is very little teaching. So we need, if we want to be recognized globally, we need to merge teaching and research much more, put more research funding into the teaching institutions so that research becomes part of a student's daily practice and that more and more students come out of their education having learned how to research and having perhaps made useful contributions. I myself am very much in favor in the West, but still largely unknown in India, for a private company to go to a university or an IIT and say, look, we have this kind of project. If you have students who are capable of doing the research for us, here's the agreement.
We will give you the money to do the research. We will pay for all the research facilities. And when the results come, we can share the benefit. It's a kind of thing that's very, very common in the United States. We need to see more of that kind of thing in India as well. After all, when God distributed population and brains, India ended up with 17% of the world's brains. So there is no reason for us to only be producing 2.6% of the world's research output, which is the very shameful figure that we have today. So I want to see much more of that happening, and indeed, the role of the private sector is definitely growing. The people of minimum government and maximum governance, which means that they want to get the government bureaucracy out of more areas of economic and other activity and encourage more private sector involvement. I think that this is certainly a very interesting development to watch. We in the opposition will watch it with a certain amount of skepticism because, of course, we have had the experience of seeing how much Indian institutions and the Indian people need the institutions of government. But obviously, the voters have given a mandate to this government, and if this is the direction in which they want to take the country, we will see if they're able to deliver good results in that way. But I do want to stress that this is not the end of what has been of the faith that we have all had in India in the need to ensure that whether we grow at 5% as we're doing today or 9% as we did a few years ago, that we must not forget the bottom 25% of our society. To my mind, that is the fundamental objective of any government, because it's impossible to ignore in a democracy that every one of us MPs represents a the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee. Trivandrum, where I, early on in my arrival in the constituency, was driving and I found a group of women, because in Kerala 92% of these INREGA workers are women. And I saw them working, cleaning the muck from an overgrown body of water, a lake. So I stopped the car and got out, and they came to me, and their hands were covered in mud from the lake, and the lady walking in front said, "Sir, don't come too close, you'll get dirty." And I said, "But your dirt is building the nation. Let me talk to you. Tell me what is your experience of all this?" Something that I've never forgotten. She said that she was unfortunately the mother. So she was literally on the verge of giving up the child to an orphanage, a church orphanage or whatever, to bring the child up, when the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme came along, and suddenly she found she could work for a decent wage, and she would have the resources as well as the dignity to hold her head high in pride. And she says, "Now my child is with me. I'm able to look after her myself. I don't need to surrender to her, to anybody else." Empowering the poor can make in a society. And I tell you that when I speak of the needs of our women, I do so at a time when our society is acutely conscious of the vulnerabilities that our women face. We've had some horrific stories of rape and sexual violence, which we must confront. And it's particularly tragic in a society like ours, which has traditionally venerated the mother and which has held women in great esteem in theory, but abused them so badly in practice. And I think part of the answer definitely lies in a two-word mantra: educate girls. If we can put more girls into school, equip them with some knowledge, we will give them the empowerment to be able to resist the shame. Know that in a country like ours, which has had amongst the world's first female doctors, the world's first female engineers, the world's first women pilots, one of the world's first women heads of government, we should have the capacity to allow our women the freedom, the empowerment, and the opportunity to lead us forward with all the capacity that they have shown in all these years
of bringing Indian society to the place they have so far. I will bring this to a conclusion. I am sure the Minister is getting late for his next engagement, and I was asked to speak about 45 minutes, which I think I have more or less done. I just wanted to say that during the interaction that Mr. Varghese mentioned that we had earlier, born in London, worked in America, you were outside the country for so long. Why did you not do what so many Indians abroad have done and take another passport and settle outside? Why did you come back? Why did you return to India and remain committed to India? And I gave him a very long answer, which I won't bore you all by repeating here today. But the short answer is that even as a young boy, somebody who, having been born in London, was entitled to a British passport, having studied and then lived for 19 years in America, was entitled to an American green card. In my own heart and mind, I felt my greatest allegiance to the country, my sensibility, my values, my beliefs, and the country whose efforts to transform itself are amongst the great adventure stories of the 21st century world. India, in many ways, is at the cusp of some of history's biggest challenges, and we are tackling them through democracy. For me, there was never an option of being anything else. I look in the mirror, I see an Indian. And I have always, from my childhood, been fascinated by the stories of Indian history, by the whole forces that have shaped our country, that have made our country, and nearly unmade it. And in my view, it is a true privilege to be able to serve this wonderful land, this land of snow peaks and jungle, a land which, despite differences of caste, of creed, of color, of culture, of conviction, of cuisine, of custom and costume, still manages to maintain a consensus. A consensus on the very simple principle that in a big, rich, diverse democracy like ours, you don't really need to agree all the time, so long as you will agree on the ground rules of how you will disagree. We have managed to maintain that consensus. We disagree, we've had a big election, but at the same time, with that, we have moved on. We are now working towards a new future for India. We will do so as a united country with political differences within ourselves, but at the end of the day, we will work. While you're in Qatar, your work exists to serve the people and the government and society of Qatar, and that too you must do. But through that, through your own growth and development, your own success, you are also contributing to the success and well-being of your motherland, of your homeland, of our India. I know I do not need to urge you to remain committed to India, because you already are. I know that loyalty and patriotism is not subject to geography. It is subject only to where your heart lies. And if your geography puts your feet in Doha, I'm sure your heart is never very far from Delhi, or for that matter, Trivandrum. Let me just say to all of you, our country needs you, needs your commitment. Me to go back, make our own contribution, and make our effort to build the India of tomorrow. As I said, I'm truly proud and privileged to have had that opportunity. I'm very grateful to the CETAAQ for having invited me to share this very special occasion with all of you. Today I must also wish this 15-year-old organization all the very best for its own future. The fact is that crystal is always a very nervous anniversary to have, because crystal can always shatter very easily. It is beautiful to behold, but potentially very fragile. The years to come, to strong hope that I will have an opportunity to join many of you in celebrating that, and indeed looking forward to the future growth and development of your alma mater, the College of Engineering Trivandrum, and the success
and prosperity of CETAAQ and all its members. Thank you very much. One day your history will be written in letters of gold. A pleasure to see you. Nandi Namaskaram. Jai Hind. Thank you for the inspiring thoughts, Dr. Tharoor. I'm sure Indian. Now, let us conclude the public function. Let me invite the chairman designate of CETAAQ for the year 2014-2015, Mr. Samuel Simon, to formally propose the vote of thanks. Mr. President, guest of honor, distinguished guests on the dais, my fellow alumni members, leaders from the various community organizations, ladies and gentlemen. 30 people came together in a small room in the then ICC. They were of different age, they belonged to different places, they led different lives. But one common thing united all of them, that was their alma mater, the College of Engineering, Trivandrum. From there on, we moved, we have progressed a lot. We have reached here. And now when we are celebrating the Crystal Jubilee celebrations of that association, it is my duty to thank all those. First of all, the Minister of State for Foreign Affairs, His Excellency Mohammed bin Abdullah Al-Rumehi, has graced our program with his valuable presence. Your Excellency, I want to tell you that we feel at home in Qatar. We are fortunate to have taken a small part in the development of this country. On behalf of the Managing Committee and all CETAAQ members, I wish to place on record our deep sense of gratitude and thanks to His Excellency for his valuable presence in this meeting. We are fortunate to have one of the distinguished Indian known all around the world to be the keynote speaker of this evening. We were spellbound by his oratory. Dr. Tharoor, we are proud of you. And we are, on behalf of the Managing Committee, I place on record our deep felt thanks and gratitude to Dr. Tharoor. Indian Embassy in Qatar has always been, all these years, Ambassador Sanjeev Arora was instrumental in giving valued advices in all the activities. On behalf of the Managing Committee and on behalf of all fellow alumni, I place on record our deep gratitude and thanks to His Excellency, the Ambassador Sanjeev Arora. Mr. K.M. Varghese, the Chairman of the ICC Advisory Board, has been a mentor to us
all these years. He's a member of our family. He has supported us in all our events he has rented. Several leaders of the Indian community organizations have graced this occasion with their valuable presence. I want to thank all of them for their presence, and we wish we could work together in the coming year also, so that we work for the betterment of the Indian community here. A lot of office bearers from the sister alumni associations have also come here to share our joy on this evening. I want to thank all of them for their valuable presence. Without the support of a large number of sponsors, the event sponsor was CGC, and there are a host of other sponsors who have helped us in organizing this event. On behalf of the managing committee, I wish to thank all of them for the help and support. On our there are a host of representatives from the press here. On our invitation, they came to cover the event. I wish to place on record our deep thanks to members of the press from Qatar. A few artists from Kerala have been flown to entertain you after this program. Jyotsana, Vivekanand, Major Joseph, Kalafu and Sadish and Nixon are already here to entertain you after this function. I wish to thank all of them for their help to make this function a success. We have released a souvenir in commemoration of the Crystal Jubilee celebration of our association. Many of our friends have spent sleepless nights to compose and complete this souvenir. I do not want to mention any of them. Our deep thanks and gratitude to all of them for their valuable support and assistance. This event was possible because of the hard work rendered by a bunch of people working around for the last 2 weeks. I do not want to mention any of them. The name, this day belongs to them. I hope we continue to work together, and in the next coming years also, we will do our best. And once again, I thank all of you for having spared your time to come over to this function and make this function a grand success. Thank you all. Thank you, Mr. Samuel. I may now request the chairman of CETAAQ, Mr. Syed, and his team to escort the distinguished guests to the seats in the audience and
And now I may hand over the stage back to our lovely comparers. Thank you. We hope this session was informative. We have a short 10-minute break, after which we'll be assembling back on time. Audience, please be informed that the snacks will be served on the table. Thank you.
come back. Welcome back. Let's carry on with the rest of the programs. No event is successful without the wholehearted support of some competent sponsors. We're very grateful to all our esteemed sponsors who appreciated and supported us in our endeavors. The main sponsor for this evening is Consolidated Gulf Company, or CGC, who will be doing a presentation regarding their activities and services in Qatar. Let me call upon a representative from CGC for the introduction and the presentation. Hello. Well, ladies and gentlemen, I see that you are all in mood to do more of a celebration here rather than going through my boring presentation. So I have avoided the presentation. I am just here to convey my sincere thanks to all the organizers of this particular event. We are extremely proud to be associated with CETAAQ as the exclusive sponsors or the main sponsors for this event. This gives us immense opportunity to be able to serve you, and because I can see you are all quite enthusiastic and passionate about being here. So once again, thank you very much for giving us an opportunity to be here. We are extremely honored, and I really wish you all a very enjoyable evening. Please have a good time. We will definitely be coming again next year, or any of the future opportunities we'll get. Thank you very much. Thank you, Parada.
സ്പോൺസേഴ്സിന്റെ പേര് പറയണ്ടേ? ഒരു പേര്. Event sponsor is Consolidated Gulf Company or CGC. Our co-sponsors are Salam Technology, Al Shulehi. Himan, a division of ACEC. Then we have our support sponsors, Asset Homes, Petrofac Qatar, Tecton Engineering and Construction, APT Global, Leonis, and MCO. Our official transport, Europe Car, Official Hotel, Horizon Manor, and Intercontinental. apa ni mata?
prize distribution, and it will be conducted by Mr. Vivek. Thank you. Good evening all. Now we will be distributing the prize for the sports events conducted by CETAAQ. I know everybody is very eagerly waiting for the show to be started, but we have some delay for the preparation of the orchestra. And while they prepare for the orchestra sporting events by CETAAQ, okay, the first prize for badminton men goes to Sunil Murknath and Hariraj. Before that, can I have Mr. Raghukumar on stage? Okay, the badminton first prize for men goes to Mr. Hariraj and Sunil Murknath. Okay, the second prize goes to Thomas KG and Matthew K. Next we have badminton for kids. The second prize goes to Aman Ziad and Ritika Thomas. The first prize goes to Sarang and Megha Nair. The runners-up are Hariraj Manjusha. And the winners are Sunil Murknath and Sudha Raghu. The next category is table tennis for men. Runner-up is Satvik. The next category is table tennis for women. Runner-up is Asha George. And the winner is Binu Mudalali. The next category is Rummy for adults.
before that, we will have table tennis for kids. The runner-up is Juan Thomas Matthew. Siddharth Dinesh. The next category is badminton woman. Runner-up is Manjusha Hariraj. Manjusha Hariraj and Suja. And the winner is Nisha Babu and Rejita. The next category is Rummy for adults. The runner-up is Gleason George. And the winner is Lekha Gleason. The next category, chess for adults. Runner-up is Thomas KG. And the winner is Abdullah Hassan. Next category, chess for kids. Runner-up is Asif Siad. And the winner is Vaishnavi. The next category, caroms for kids. Runner-up is Siddharth and Sarang. And the winner is Alvin and Pratap. Throwing the bottle. Runner-up Anushwara Kumar. And the winner is Nibita Gleason. Next category, frog jump for kids. 1, 2, 3. Runner-up is Varun Hariraj. And the winner, Krishna Nair. Varun Hariraj.
runner-up of frog jump 1 to 3. Krishna Hariraj, winner of frog jump. Krishna Nair. Next is running race for kids 1 to 3. Runner-up is Anashwara Kumar. Krishna Nair. For the next set of events, we invite Mr. Uman K. Sam for distributing the prizes. Uman sir. Okay. Thank you, Raghukumar sir. Thank you very much. Can we have Mr. Simon Salmon on stage? The next category, Super Over Kids, grade 4 to 7. Runner-up is Juan Matthew Thomas. Runner-up Juan Matthew Thomas. And the winner is Jeff George Matthew. Next category is penalty kick for kids 4 to 7. And the winner is Juan Thomas Matthew. Next category, running race for kids 4 to 7. Runner-up is Juan Thomas Matthew. And the winner is Karthik Harikumar. Prominent spoon for women. Runner-up Jehan Raji. And the winner is Anita Saji. Next category is Super Over Woman. Runner-up Jasima Rafi. And the winner is Manjusha Hariraj. Next event, Kallikottu for women. Runner-up Regita Sanil. And the winner is Jehan Raji.
Next event, cycle slow race for men. Second prize goes to Shafi. Next event, running race for kids below grade 1. Second prize goes to Haseen Ubaid. And the first prize is shared by two, Ananya Pratish and Alita Rajan. The next event is prize goes to Medha Jyotish. And the first prize goes to Ananya Pratish. We had also conducted group events like volleyball for men and throw ball for women, in which volleyball for men was won by Team Red and the runners-up were Team Blue. And in winners were Team Red and the runners-up were Team Blue. Next we had art and literary competitions held by CETAAQ. Can we have Mr. Biju Kumar on stage? Thank you, Samuel sir. The category coloring crayons for KG 1, 2 and grade 1. Third prize goes to Lisbeth Melvin. Assemble near the stage. Can I have all the winners of Kala Sandhya events? Please assemble near the stage. Okay, the second prize for coloring crayons goes to Maria Tannen. And the first prize goes to Nasreen Aslam. The next event, action song for KG 1, 2 and grade 1. The third prize is shared by Ananya Pratish and Amy Ben. The second prize for action song goes to Maria Tannen. And the first prize goes to Nasreen Aslam. The next category, memory test for grade 2 to 4. Third prize, Abia Ubaid. Second prize, Namita Ben and Nimita Gleason.
And the first prize for Joanna Jose Philip. Thank you, Biju Kumar sir. Next we have Mr. Hari Kumar on stage for distribution of prizes. The next event is clay modeling for grade 2 to 4. Third prize goes to Nibita Gleason. Second prize goes to Asif Sajil. And the first prize goes to Joanna Jose Philip. The next category, storytelling in English for grade 2 to 4. Storytelling English for grade 2 to 4. The third prize is the second prize goes to Mayurika Krishnan. Okay. And the first prize goes to Joanna Jose Philip. The next category, coloring pencil for grade 2 to 4. Third prize goes to Sheza Ziad. The second prize goes to Nibita Gleason. And the first prize goes to Abia Ube. Thank you, Harigurumar sir. Can we have Mr. Somashekar Nair on stage? Sorry, we have Mr. Ubaid Keke on stage. Next category is grade 5 to 7 elocution English. The third prize goes to Pratap Mulali. The second prize goes to Nikita Ben. And the first prize goes to Siddharth Dinesh. Next category, grade 5 to 7, recitation in English. Third prize goes to Asif Siad. And the second prize goes to Joanne Thomas Matthew. And the first prize goes to Jeff George Matthew. The next event is recitation is Malayalam. The third prize goes to Juan Matthew and Rida Mansoor. The second prize goes to Afreen Ubaid. The next category, pencil sketching. Third prize goes to Siddharth Dinesh and Asif Siad. The second prize goes to Afreen Ubaid. Juan Matthew for recitation in Malayalam. The next event, pencil sketching. Third prize goes to Siddharth Dinesh and Asif Ziad. Second prize goes to Afreen Ubaid. And the first prize goes to Nikita Ben. The next
For the next set of events, can I call upon Mr. Somashekhar Sai on stage? Extempore in English. The second prize goes to Abhijit Kumar. And the first prize goes to Hisham Babu. Recitation in English. The third prize goes to Abhijit Kumar. Recitation in English. Second prize goes to Megha Nair. And the first prize for recitation English goes to Hana Babu. Recitation in Malayalam for grade 8 to 12. We have Megha Nair, the winner. Coloring water-based colors, that we have the winner Abhijit Kumar. Okay. Check, 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 hello, check, check, check. The next contest for adults. Short story writing in Malayalam. The second prize goes to Rajeshwari Krishnan and the first prize goes to Silmia Ziad. Check, check, hello, hello, check, 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 hello, hello. Short story writing in English. The second prize goes to Rajeshwari Krishnan and the first prize goes to Jaya Pratesh. The next contest is couple quiz. The runners-up were, and the winners are Hariraj Soman and Manjusha. Coffee. Hello, microphone test, hello. Out to mute it. We have missed out some names for the Sergeant T.T. George Memorial Merit Certificate for some of our winners. For class 10th, Joseph Thompson, can we have Nias Muhammad Nizam? Can we have Anisha Samuel for class 12th? Can we have Anisha Samuel here? Thomas. Sponsors in the coming years. The anticipation finally comes to an end. The much-awaited variety entertainment show will take you through a wonderland of music and humor. So get ready to be transported to a world of pure harmony and excitement. Let us first introduce Kalabhavan Satish, who is the master of ceremony for the entertainment show. Cinemas, serials, and advertisements.
He's been performing in Kalabhavan for the past 5 years. He's associated with many comedy programs in various Malayalam channels. The latest being Cinema Chiruma in Maraval Manorama. Kavita, still in English? Ini Malayalathil Okay, പറഞ്ഞോളൂ. കലാഭവൻ സതീഷ് ഇപ്പോഴും നിരവധി ട്രൂപ്പിൽ സജീവമാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും കലാഭവൻ സതീഷിനെ ഒരു വൻ പൊട്ടിച്ചിരിയുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യാം. കലാഭവൻ സതീഷ്, പ്ലീസ്. Thank you. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ വന്ന് തൊഴുതപ്പോൾ എല്ലാവരും അമ്പലത്തിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് നിൽക്കുകയല്ല, നിങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് വന്നിച്ചതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളും തിരിച്ച് ഒരു നമസ്കാരം, ഗുഡ് ഈവനിങ്. സന്തോഷം. ആദ്യം തന്നെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള ഒരു കോളേജ്, ട്രിവാൻഡ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ 15ാമത്തെ വർഷം ഇവിടെ ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. കോളേജിന്റെ ഏകദേശം ഒരുപാട് വർഷം, 75 വർഷം ആഘോഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഈ വരുന്ന ജൂലൈ മാസത്തിൽ. എന്നറിയാം, പ്രണബ് മുഖർജിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ ആദരണീയനായ രാഷ്ട്രപതിയാണ് അതിന്റെ ഇനോഗ്രൽ ഫംഗ്ഷൻ എത്തുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായ കലാകാരന്മാരെയും പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളെയും സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ കോളേജിന്റെ 15ാം വർഷം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാം. പ്രഗത്ഭരായ കലാകാരന്മാരും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു നല്ല സംഗീത ഹാസ്യ വിരുന്ന് എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുകയാണ്. ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിന്റെയും വിജയം നിങ്ങളുടെ കൈകളിലാണ്. എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും പറയുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കൈകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ശ്രുതി മധുരമായ ശബ്ദം, ആ പ്രസന്നമായ മുഖം കാണുമ്പോഴാണ് ഏതൊരു കലാകാരന്റെയും മനസ്സിലെ ആ കലാകാരൻ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു ജീവൻ ടോൺ എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. നിങ്ങളാണ് തരേണ്ടത്. എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ഞാനും പറയുന്നു, നല്ലൊരു കയ്യടി. ഈ തിരുവനന്തപുരംകാര് ഇത്രയുള്ളോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ തഴമ്പിച്ചിരിക്കുക. ഒന്ന് നല്ല ഇടിവെട്ട് സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ടിന്റെ കയ്യടി കേടിച്ചേ. താങ്ക് യു. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളും റെഡി. ഗിരിശൃംഖങ്ങളിൽ നിന്നും തല്ലിയലച്ചെത്തുന്നപ്പോൾ ഒഴുകി മാറുന്ന വഴിത്താരകളിൽ സമൃദ്ധിയുടെ നനവ് നിറയുന്നത് പോലെ സംഗീതത്തിന്റെയും ഹാസ്യത്തിന്റെയും ഈ മാസ്മരിക ലോകത്തേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഏവരെയും അതിയൂഷ്മളമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ധന്യമായ ഒരു സായാഹ്നം, നല്ല ഒരു സ്റ്റേജ്, നല്ല ഒരു ഓഡിയൻസ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സംഗീതം മൂളാത്തവരായി ആരുമില്ല. സംഗീത ലോകത്തെ പ്രഗത്ഭരായ കലാകാരന്മാരെ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ആമുഖത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത, പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരൻ. മലയാളികൾ നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ട, വളർത്തി വലുതാക്കിയ SMS അയച്ച് ഇന്നൊരു പക്ഷേ സംഗീതത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളികൾ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ നിറഞ്ഞ കയ്യടിയോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാം. വെൽക്കം വിവേകാനന്ദൻ. താങ്ക് യു വിവേക്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൾക്കാരോട് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം. തീർച്ചയായിട്ടും. ആദ്യമായി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ഈ അലുമിനി പ്രോഗ്രാമിൽ ഇന്നിവിടെ വരാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ട്രിവാൻഡ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ അലുമിനി ആണ് അവിടെ. അതിനിവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന 15ാമത്തെ വർഷമാണ് ഈ വർഷം ആഘോഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോളേജിലേക്ക്, CETയിലേക്ക് ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രാവശ്യം ധ്വനി അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോഗ്രാമിനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി CETയുടെ ക്യാമ്പസിലേക്ക് വന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പം അതുപോലെ നിരവധി കലാകാരന്മാരുണ്ട്. സതീഷ് ചേട്ടൻ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് വിളിക്കും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹവും സർവേശ്വരൻ നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് അടുത്തതായിട്ട് വിളിക്കും മെജോയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സുനിലേട്ടൻ. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ തന്ന ഒരു സ്നേഹത്തിനും ഞങ്ങളുടെ നല്ലൊരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എല്ലാത്തിനും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു വിവേക്.
ഇനി വേദിയിലേക്ക് മറ്റൊരു കലാകാരിയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആമുഖത്തിന്റെ കുറച്ചുകൂടി ആവശ്യമില്ലാത്ത, മലയാളികൾക്ക് ചിരിച്ച മുഖമുള്ള ആ പാട്ടുകാരി, കറുപ്പിനഴക് വെളുപ്പിനഴക് എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച കലാകാരി, ഒരുപക്ഷെ പ്രണയമണി തൂവൽ 100-ൽ പരം ഗാനങ്ങൾ ഹിന്ദിയിലും അല്ലെങ്കിൽ തെലുങ്കിലും തമിഴിലും മലയാളത്തിലുമായി പാടിയ ആ പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാം. അവസാനമായി സക്കറിയുടെ ഗർഭിണികൾ എന്ന ചിത്രത്തിൽ നല്ല ഒരു കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ള, കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നു. വെയിൽ ചില്ല പൂക്കും എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം ആലപിച്ച് ഇന്ന് ഒരുപാട് വേദികൾ ധന്യമാക്കി തീർത്ത ആ പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരി വേദിയിലേക്ക് നിറഞ്ഞ കൈയോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വെൽക്കം ജോത്സന. ജോത്സനയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടാവും അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും അല്ല, ഒരുപാട്. തീർച്ചയായിട്ടും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം വീണ്ടും ദോഹയിൽ എത്തിയതിൽ. പ്രത്യേകിച്ച് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രത്തിന്റെ അലൂമിനയ്ക്ക് ഒരുപാട് ആശംസകൾ നേരുന്നു. ബിക്കോസ് യു സെലിബ്രേറ്റിംഗ് യുവർ 15th ഇയർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുപാട് ഓർഡറുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ അതിന് നിങ്ങളും കൂടി വിചാരിക്കണം. നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കയ്യൊക്കെ അടിച്ച് കൂടെ പാടി ആസ്വദിച്ചാലേ ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്കൊരു സക്സസ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്കും ഇന്നിവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് കൈയടിച്ച് കേൾക്കട്ടെ പ്ലീസ്. താങ്ക് യു. കൈയടിക്കുമ്പോ കൈയടിച്ച് സ്റ്റോക്ക് തീർന്നു എന്ന് പറയരുത്. കൈയടി വീണ്ടും വീണ്ടും വരണം. ഇതൊരു എക്സസൈസ് മാത്രമാണ്. ആദ്യത്തെ ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് ഇപ്പോ കൈയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല കമന്റുകൾ, കൈയടികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഉണ്ടാവുമെന്നറിയാം. അടുത്ത കലാകാരനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഒരു സംഗീതജ്ഞൻ, ഇന്ന് ഒരുപാട് സിനിമകൾ മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരൻ ആദ്യം അഭിനേതാവാണ്. നോട്ട്ബുക്ക് എന്ന റോഷൻ ആൻഡ്രൂസിന്റെ ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതനായ സംഗീത സംവിധായകൻ. അദ്ദേഹം അതിൽ അഭിനയിച്ചു. പിന്നീട് സൈക്കിൾ, ട്രാഫിക് എന്ന മലയാളത്തിലെ വേറിട്ട ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധായകൻ. ആ ട്രാഫിക് എന്ന സിനിമയുടെ ഹിന്ദി പതിപ്പിലെയും തമിഴ് പതിപ്പിലെയും സംഗീതം ചെയ്യുന്നു ഈ കലാകാരൻ എന്നുള്ളത് മലയാളികൾ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ ഉള്ള വകയാണ്. വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. കൊന്തയും പൂനൂലും എന്ന ചിത്രം ജയസൂര്യയുടെ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ കേട്ടു. അങ്ങനെ ലോ പോയിന്റ്, അടുത്തിറങ്ങിയ ലോ പോയിന്റ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തു വരുന്നു. വേദിയിലേക്ക് നിറഞ്ഞ കൈയോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഞങ്ങളെല്ലാം ഇവിടേക്ക് വരാൻ നിമിത്തമായി തീരുന്ന മെജോ ജോസഫ്, വെൽക്കം. മെജോ പറഞ്ഞോളൂ, എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രിവാൻഡ്രം അലുമിനിയോട്? ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗദറിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ദോഹയിൽ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് തന്നെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ ആ ഒരു സന്മനസ്സിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയണം. പിന്നെ എന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് വിവേക് ഉണ്ട്, ജോൺസിനുണ്ട്, സതീഷേട്ടനുണ്ട്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ സൈഡിൽ ബാദരേട്ടനുണ്ട്, എൻ്റെ സുഹൃത്ത് നിക്സൺ ഉണ്ട്, ഡ്രം സൈഡിൽ മനോജേട്ടനുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്കാണ്, ആ ഒരു എനർജി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഈവനിങ് ഞങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഈവനിങ് ആക്കി മാറ്റാൻ സർവീസ് എല്ലാവരെയും അനുഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മ്യൂസിക്കൽ ഈവനിങ് തുടങ്ങുകയാണ്. താങ്ക് യു. എന്തായാലും അതുപോലെ തന്നെ സഹായിക്കാൻ ഈ ഓർക്കസ്ട്രയും ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ ശബ്ദം നിങ്ങളിലേക്ക് ഇത്രയും വലുതാക്കി നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ എത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ, താങ്ക് യു. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ, ഇതിലെല്ലാം ഉപരി നിങ്ങളാണ് കൂടെ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. സംഗീതത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രാഫിക് എന്നുള്ള എൻ്റെ കരിയറിലെ ഒരു വഴിത്തിരിവായ ഒരു പടമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു തീം സോങ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. Oh
Thank you. Thank you. Thank you. നോട്ട്ബുക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. അതിലത്തെ ഒരു ഗാനങ്ങൾ ഇതില് പാടുന്നതിന് മുമ്പ് ജോൾസനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ, അതായത് നോട്ട്ബുക്കിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ആൽബം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, മണിച്ചപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആൽബം. അതിലാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ, അതായത് ഒരു ജോൾസൺ അന്ന് നല്ല കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. അതിലത്തെ എൻ്റെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. അതായത് ആ ആൽബത്തിലെ ജോൾസിനെ പാടിയ പാട്ടിനായിരുന്നു ആ വർഷത്തെ ഫിലിം ക്രിറ്റിക്സ് അവാർഡ് കിട്ടിയിരുന്നത്, ബെസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ സിംഗറിനുള്ള ഫിലിം ക്രിറ്റിക്സ് അവാർഡ്. എന്നെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എത്തിച്ച ഒരു ഗാനമായിരുന്നു അത്. നമുക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോണത് നോട്ട്ബുക്കിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഹിറ്റുകളിലൊന്നായ ഒരു ഹൃദയം എന്നുള്ള പാട്ടാണ്. ഞാനും ജോൾസിനും കൂടി പാടുകയാണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ മണിച്ചെപ്പ് എന്നുള്ള ആൽബത്തിലെ സോങ് പാടിപ്പിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ്. ഒരുപാട് പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാലന്റ് ആണെന്നുള്ളത് അന്നേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇപ്പൊ ഈ നോട്ട്ബുക്കിൽ പാടാൻ പോകുന്ന പാട്ട് ഹൃദയം എന്നുള്ള പാട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെജോ കമ്പോസ് ചെയ്ത പാട്ടുകളിൽ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ്സിൽ ഒന്നാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ വണ്ടർഫുൾ സോങ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ ദറ്റ് സോങ്. ഈ സോങ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കയ്യൊക്കെ അടിച്ച് ആസ്വദിക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു. താങ്ക് യു. Heavenly star, love you more and more. You're the one, Aquarius, who made my dream come true. മനം തുടിക്കും ഉള്ളിലെന്തോ തുളുമ്പിടും, പിന്നെയെല്ലാം മറന്നിരിക്കും കണ്ണു
പതിവായാരമുളന്നില്ലേ ചെവിയിലായി മതിയെന്ന് ചൊല്ലുന്നില്ലേ മനസ്സിലായി തളിരുകൾ തരളമായി പ്രണയമോ കളഭമായി ഒളിക്കുന്നുവെന്നാൽ പോലും ഉദിക്കുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും കടക്കണ്ണിലാരോ സൂര്യനോ സുന്ദരന്റെ വരവോർത്തിരിക്കുമൊരു സുന്ദരി പെണ്ണുനീ കാമുകന്റെ വിളി കാത്തിരിക്കുമൊരു കാമുകി പെണ്ണുനീ സുന്ദരന്റെ വിളി കാത്തിരിക്കുമൊരു കാമുകി പെണ്ണുനീ ഇളമഞ്ഞിലേറലാം ആലിന്റെ ചില്ലയിൽ കിളികളൊരു പോലെ പാടി സുന്ദരന്റെ വരവോർത്തിരിക്കുമൊരു സുന്ദരി പെണ്ണുനീ കാമുകന്റെ വിളി കാത്തിരിക്കുമൊരു കാമുകി പെണ്ണുനീ എന്നാലും തോരാതെ എപ്പോഴും നെഞ്ചാകെ നീ എന്റെ രാഗമല്ലേ താളം തുള്ളും കണക്കം മനം തുടിക്കും ഉള്ളിലെന്തോ തുളുമ്പിടും പിന്നെയെല്ലാം മറഞ്ഞിരിക്കും കള്ളനെങ്ങോ മറഞ്ഞിടും ഹൃദയവും സുന്ദരന്റെ വരവോർത്തിരിക്കുമൊരു സുന്ദരി പെണ്ണുനീ കാമുകന്റെ വിളി കാത്തിരിക്കുമൊരു കാമുകി പെണ്ണുനീ ഇതളുരും മുന്ന പോലെ കവിളിൽ ചിറകുരും മുന്ന പോലെ കനവിൽ ആരാരും കാണാതെ ഒന്നൊന്നും മിണ്ടാതെ നീ കൂടെ പോരാനായി മൗനം നിന്നു ഹൃദയവും ഹൃദയവും ഉണരുമേ നിമിഷമായി പതിവായാരും മുളുന്നില്ലേ ചെവിയിലായി മതിയെന്ന് ചൊല്ലുന്നില്ലേ മനസ്സിലായി പ്രണയമായി കളഭമായി ഒളിക്കുന്നുവെന്നാൽ പോലും ഉദിക്കുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും കടക്കണ്ണിലാരോ സൂര്യനോ സുന്ദരന്റെ വരവോർത്തിരിക്കുമൊരു സുന്ദരി പെണ്ണുനീ കാമുകന്റെ വിളി കാത്തിരിക്കുമൊരു കാമുകി പെണ്ണുനീ സുന്ദരന്റെ വരവോർത്തിരിക്കുമൊരു സുന്ദരി പെണ്ണുനീ കാമുകന്റെ വിളി കാത്തിരിക്കുമൊരു കാമുകി പെണ്ണുനീ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇനി നമുക്ക് വിവേകിന്റെ ഒരു തകർപ്പൻ പ്രകടനം കാണാം. വിവേകിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സിംഗർ എന്നുള്ളതിലുപരി ഒരു ഒരു പക്ക ഒരു മ്യൂസീഷ്യൻ എന്ന് ഞാൻ വിലയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അതായത് മോർ ദാൻ എ സിംഗർ, അത് ഒരു 2-3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ മെയിൻ സ്ട്രീം മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ വരാൻ ഏറ്റവും സ്കോപ്പുള്ള ഒരു മ്യൂസീഷ്യനാണ് വിവേക്. അപ്പം ഞാൻ അവനെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.
ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എല്ലാത്തരം പാട്ടുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു ആദ്യം വന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കോളേജിൻ്റെ മുമ്പ് തൊട്ട് പാസ് ഔട്ടായ ആൾക്കാരുണ്ട്, അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും പരിഗണിക്കണം, എല്ലാവർക്കും വേണ്ട പാട്ടുകൾ പാടണം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ മലയാളം ഷോ എവിടെ പോയി ചെയ്താലും ഗാനഗന്ധർവൻ ദാസേട്ടൻ്റെ ഗാനങ്ങളില്ലാണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇല്ല എങ്ങും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ കേട്ടാണ് കേരളത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പാട്ട് പാടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള തലമുറയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ദാസേട്ടൻ പാടിയ രവീന്ദ്ര മാഷിൻ്റെ കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് പാട്ടുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു മെഡ്ലിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ഗാനത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു. ശ്രീരതികൾ തളിരണിഞ്ഞുലയവേ വാ കിളിമകളേ തേൻ കുളിർമൊഴിയേ അരിയൊരിയൂ ഞാനതിലിരുന്നാടൂ കനകലിപികളിൽ എഴുതിയ കവിതക നഴകെഴും ശ്രീലതികൾ തളിരണിഞ്ഞുലയവേ വായൂ ഞാനതിലിരുന്നാടൂ കനകലിപികളിൽ എഴുതിയ കവിതക നഴകെഴും ശ്രീലതികൾ തളിരണിഞ്ഞുലയവേ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുകളല്ലോ ഇതൊക്കെ? നിങ്ങളിതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ? തീർച്ചയായിട്ടും ഏതേതോ കഥയിൽ സരയുവിലൊരു ചുടുമിഴി നീർക്കണമായി ഏതേതോ കഥയിൽ സരയുവിലൊരു ചുടുമിഴി നീർക്കണമായി കവിയുടെ ഗാനരസാമൃതലഹരിയിലൊരു നവകനകിരീടമിതണിയുമ്പോൾ പ്രമദവനം വീണ്ടും ഋതുരാഗം ചൂടി മധുമൊഴി രാധേ നിന്നെ തേടി
മധുമൊഴിരാതെ നിന്നെ തേടി അലയുകയാണൊരു മാധവ ജന്മം അറിയുകയായി അവനീ ഹൃദയം അരുണ സിന്ദൂരമായി കുതിരും മൗനം നിൻ സ്വരമണ്ഡപന നിൻ പ്രിയ നർത്തന വനിയിലുണർന്നൊരു മൺതരിയായി സ്വയം ഒരുകുകയല്ലോ സരിഗരിഗമ സരിഗരിഗമ ഗമ മാപരമ പദ പദനി മാപരമാദനി ധനി ധനി സരി മഗരി സരി സരി ഗസ മഗരി സരി സരി ഗസ മഗരി സരി സരി ഗ ഹരി മുരളീര ഹരി പ്രണയ സുധാമയ മോഹന ഗാനം ഹരി മുരളീരവം Sari sa 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 ri sa 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 ri sa sa ri sa ri re ni madani sa ri ga ri 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 ga ri 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 ga ri ri ga ri ga ga ri ri ga ga ri ri sa ri ga ma ba da ba 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 da ba 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 da ba ba da ba ga da 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 madani sa sa ri sa 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 ri sa 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 ri sa sa ri sa ga ga ri ri ga ga ri ri madani ഇന്ദ്രധനുസ്സുകൾ മീട്ടി ദേവകളാദിനാം ഗംഗയാടി രഘുപതി ഉദരപാതുക പൂജയിൽ ആത്മപദം പ്രണവം വിടർന്നുലഞ്ഞുലഞ്ഞ സരയുവിൽ മന്ത്രമൃദംഗ തരംഗ സുഖ ശരവേഗ ദീപതാളമേകി മാരുതിയായി ജലഗംഗ സൂനധൂപദീപകലയായി മന്ത്രയന്ത്ര തന്ത്ര കലിതമുണരും സാമഗാന ലഹരിയോടെ അണയൂരാ ശ്രീരാമ രാമ രാമ താങ്ക് യു. അപ്പോൾ പതിയെ പതിയെ കുറച്ച് അടിപൊളിയും എല്ലാമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വരാം. പതിവ് പോലെ വിവേക് പൊളിച്ചു. വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ടാലന്റഡ് സിംഗേഴ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് സീൻ. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് വിവേകിനോടൊപ്പം ഈ സ്റ്റേജ് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയതിൽ. എന്തായാലും അടുത്ത ഗാനം ഞാൻ പാടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ പാടിയ പാട്ടുകളിൽ എനിക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ട്. ഇത് സക്കറിയുടെ ഗർഭിണികൾ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മോഹൻ സിത്താര സാറിൻ്റെ മകൻ വിഷ്ണു സംഗീതം ചെയ്ത പാട്ടാണ്. വെയിൽ ചില്ല എന്നുള്ള സോങ് ആണ്. ആൻഡ് ഇതിനൊരുപാട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കവിതയാണ് ഇതിൻ്റെ. നല്ല രസമുള്ള വരികളാണ്. ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്രിറ്റിക്സ് അവാർഡും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദിസ് സോങ് ഇസ് വെരി വെരി സ്പെഷ്യൽ ഫോർ മീ. നല്ലൊരു മെലഡി കേൾക്കാൻ പറ്റിയൊരു പാട്ടാണ്. ഐ റിയലി ഹോപ്പ് ദറ്റ് യു എൻജോയ് ഇറ്റ്. സോ ഹിയർ ഗോസ് ദി സോങ്. താങ്ക്സ്. വെയിൽ ചില്ല പൂക്കും നാളിൽ കളി തൊട്ടിലാടി കിളി നൊന്തു പാടിയ രാഗം രാരീ രാരീ രാരീ
പല മുഖങ്ങളായി തേടും മറുതീരം ദൂരെ ദൂരെ ഓരോ കടങ്കഥകളായി കാണാം പല മുഖങ്ങളായി തേടും മറുതീരം ദൂരെ ദൂരെ മുന്നിലിരുന്ന് കൊച്ചു സുന്ദരി മാത്രം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കൈയടിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈയടിച്ചാൽ നല്ലതായിരുന്നു. പ്ലീസ് ജോയിൻ ഇൻ എവരിബഡി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അമ്മയായി തഴുകുമീ പൂക്കളിൽ തന്നൽ വാനിലെ അമ്പിളി താരകൾ തേനൂട്ടാൻ കൊഞ്ചിച്ചൊല്ലും നാദം കേൾക്കയോ വിരൽ തുമ്പിലാടാം നിനക്കായി ജന്മം നോറ്റു ഞാനേ ഓരോ കടങ്കഥകളായി കാണാം പല മുഖങ്ങളായി തേടും മറുതീരം ദൂരെ ദൂരെ നീട്ടുമീ ജീവിതം ഇന്നുമീ കണ്ണുകളാൽ കാക്കുവാൻ കൂട്ടുക പിച്ചവയ്ക്കും പാദം കാണുവാൻ കൊച്ചരിപ്പല്ലൊന്നായി കാട്ടുവാൻ കളിമ്പങ്ങളാലെ വരവായി നീ ഓരോ കടങ്കഥകളായി കാണാം പല മുഖങ്ങളായി തേടും മറുതീരം ദൂരെ ദൂരെ വെയിൽ ചില്ലപ്പൂ കിളി നൊന്ത് പാടിയ രാഗം രാരീരം രാരോ അത് മനമാകെ നിറഞ്ഞേ രാരീരാരോ ഈണമായി കിളും കിളും താളമായി കണ്ണി നിന്നെ കാണാൻ നിന്നതാണോ ഓരോ കടങ്കഥകളായി കാണാം പല മുഖങ്ങളായി തേടും മറുതീരം ദൂരെ ദൂരെ Thank you. Thank you very much. Thank you. അടുത്ത പാട്ട് പോലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പാട്ടാണ്. അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ ഹിന്ദി ചിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സോങ് ആണ്. അറിയോ പാട്ടേതാണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? എല്ലാവരും പാടോ കൂടെ? നിങ്ങൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണം ഞങ്ങളിവിടെ പാടുന്നത് വെറുതെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. എല്ലാവരും ഒച്ചയ്ക്ക് ഒരു ശരിക്കും ഒച്ച വയ്ക്കോ? Ready?
വയസ്സായെന്നല്ലായിരുന്നല്ലോ? വയസ്സായെന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വയസ്സായെന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും. ദേ എന്തായാലും പിള്ളേരൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ആ കോളേജിൽ പഠിച്ച പോലെ ഉള്ള ഒരു എനർജി ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഈ സോങ്ങില്. ആ കൊള്ളാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് ആഷിഖി 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രത്തിലെ പാട്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടല്ലേ? അപ്പൊ ഈ പാട്ടിലേക്ക് പോവാം. കൂടെ നിങ്ങൾ കോഴ്സ് ഞങ്ങളൊപ്പം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഹിയർ വി ഗോ. अपने करम के करादा है यारा मुझको हीरा दे दे, कसमें देवा दे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों के अपनी करम की करादा है, कर दे इधर भी तू ही का है, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं. सुन रहा है रात रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है रात Everybody please put your hands together. Everybody, hey! ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫെസ്റ്റിവലാണ് CETയുടെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേണം ഒന്ന് ഉഷാറാക്കാൻ. Everybody. ये मेरी समानत है, तू मेरी अमानत है. सुन रहा रो रहा हूँ मैं, रो रहा हूँ. എല്ലാരും കൂടെ ഒന്ന് ഹിന്ദി കൂടെ പറയാം. CETAAQ. ആ അതോടെ CETAAQ. ആ that's it. ആ
कि तू ऐसे आए, तू रूह की राहत है, तू मेरी इबादत है। अपने करम की करादा है, कर देगी दर भी तूने का है। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ। നിങ്ങളുടെ എനർജി ഉണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത്ര ഉഷാറാവാത്താന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാലും ഇനിയുള്ള പാട്ടുകൾക്ക് എല്ലാവരും ആണോ? അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ആ ബോയ് എന്നുള്ള ഭക്ഷണം മാറ്റി വെച്ച് ചിരിക്കാൻ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കണമെന്നുള്ള കലാഭവൻ സതീഷ്, അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എല്ലാവരും നല്ലൊരു കൈയോടുകൂടി സതീഷ് ചേട്ടനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഒരു ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കം പറ്റുക. താങ്ക് യു. സൂപ്പർ അല്ലേ? താങ്ക് യു. ലോ ലോ കുറച്ചു നേരം ഈ ഗാനങ്ങൾക്കിടയിൽ ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള ദൗത്യമായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നെ ഇവിടെ ആദ്യമേ പരിചയപ്പെടുത്തി, രണ്ടാമതും പരിചയപ്പെടുത്തി. ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. എന്നോട് വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ടാം കേസും പറഞ്ഞു, ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളൊന്നും പറയരുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക്. ഈ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? അപ്പോഴാണ് തൊട്ടപ്പുറത്തെ ആളോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിൻ്റെ വേർഡ് ചോദിച്ചു. ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊരു ചേച്ചി പറഞ്ഞു, ഇനി നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാലോ? മലയാളത്തിലാകെ രണ്ടു വാക്കേ പറഞ്ഞോളൂ, കലാഭവൻ സതീഷ് എന്ന് മാത്രം. എന്തായാലും ഞാനതിനെ കളിയാക്കിയതല്ല, എന്നാലും മലയാളത്തെ മറക്കാതിരുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വരാൻ എല്ലാവരും നന്ദി പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാനും നന്ദി പറയുന്നു. ഇവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു കോളേജിന്റെ അലുമിനി പ്രവർത്തകർക്ക് മുഴുവൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വരാൻ നിമിത്തമായത് മെജോ അല്ലെങ്കിൽ വിവേകാനന്ദനാണ് എന്നെ ഇവിടേക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ എന്നെ ആദ്യം ഇവിടുത്തെ ഓർഗനൈസേഴ്സിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് സുനിൽ മാത്യുവിനെ നന്ദി അറിയിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കൊടുത്തേ നമ്മുടെ സുനിൽ മാത്യുവിന്. സുനിൽ മാത്യു വളരെ സ്മാർട്ടാണ്. ഇന്നലെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു ഫോൺ വന്നു സുനിൽ മാത്യുവിന്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പാട്ട് കിടക്കണ എന്താ അത് ആണോ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവരൊന്നും അല്ലാണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ ഓർക്കസ്ട്ര ആണ്. സുനിൽ മാത്യുവിനോട് ഒരു ഫോൺ വന്നു. ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഫോണിലൂടെ, താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ബർത്ത്ഡേ ആണോ? അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറയാം, അതല്ല, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കരുതിനായിട്ട് ആചരിക്കാറെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെന്താ? ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ്. ചേച്ചി വിളിച്ചിട്ട് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ചേച്ചിയോട് പറയുന്നുണ്ട്, നീ ഇത് 2 ദിവസം മുന്നേ പറയണ്ടേ, പത്രത്തിലിടായിരുന്നല്ലോ, നാട്ടിലെല്ലാ പത്രത്തിലിടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ചേട്ടാ അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിയട്ടാന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് നിനക്ക് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമെങ്കിലും എന്നോട് പറയാറുന്നില്ല, ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലെങ്കിലും ഇട്ടേനെന്ന്. ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട ലൈക്ക് കിട്ടും. അച്ഛൻ മരിച്ചാലും ലൈക്ക് കിട്ടുന്ന നാടാണ്. എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ആളുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചു, അവൻ ഫേസ്ബുക്കിലിട്ടു 750 ലൈക്ക് ഒരു സുരേഷിനും കിട്ടി,
1250 ലൈക്ക് വേറൊരു സുഹൃത്തിനും കിട്ടി. അപ്പൊ അവൻ പറയാ നിന്റെ അച്ഛന് 750 കിട്ടില്ല, എന്റെ അച്ഛന് 1250 കിട്ടി. അതായത് മരിക്കുന്നതും അത്ര ഇഷ്ടമാണ്. ആള് മരിച്ചതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം, മക്കൾക്കും മരുമക്കൾക്കും നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം. അങ്ങനെ പോകുന്നു മുഖപുസ്തകം. അങ്ങനെ എന്തായാലും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഇന്നലെ ആഘോഷിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട കൺഗ്രാറ്റ്സ്. എന്തായാലും ഞാൻ തമാശക്ക് പറഞ്ഞതാണ്, എന്നിരുന്നാലും ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. താങ്ക് യു, ഭാവങ്ങൾ നേരുന്നു. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇന്നിവിടെ കൈയടിച്ചത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുടെ ജീവൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും അധികം നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കണേ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായേ. മറ്റേ കുറെ നേരം ശ്വാസം പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മധുമൊഴി രാധേ, അത് അവസാനത്തെ എത്തിയപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കൈയടിച്ചേ. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരാൾ ചാവാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൈയടിക്കാനും കുറച്ച് സന്തോഷമുണ്ട്. എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഒന്നുകൂടി കൈയടിച്ചേ. ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യില്ലേ, എന്നെ കാണില്ല ദയവ് ചെയ്ത്. ചേട്ടാ ഇന്ന് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യില്ലേ, ഇവിടത്തെയും കൂടി ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ജോത്സ്യന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയണേ. അങ്ങനെ എന്തായാലും അങ്ങനെ അല്ല കൈയടിക്കേണ്ടത്. ഒരാൾ മരിക്കാൻ പോകുമ്പോഴല്ല, നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് കൈയടി വേണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും നേരം ഓർക്കസ്ട്രയുടെ സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഓർക്കസ്ട്രയുടെ സഹായമില്ല, നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ ബലം, നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഓർക്കസ്ട്ര. നിങ്ങൾ കൈയടിച്ചാൽ ഞാനിവിടെ എന്തും ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെ ഹരിമുരളീരവം പോലത്തെ ഒരു പാട്ട് പാടണമെന്നാണ് വിചാരിച്ചേ. വിവേകാനന്ദർ ഇത്രയും നന്നായി പാടിയപ്പോ എനിക്ക് പാടാനൊന്നും ഇത്രയും വലിയ പാട്ടൊന്നും എനിക്ക് പാടാറിയില്ല. ഞാൻ ഈ മിമിക്രിക്കാരനായതുകൊണ്ടൊരു 2 വരി നാടൻ പാട്ട് പാടുകയാണ്. ഇഷ്ടമാണോ നാടൻ പാട്ട്? ഇഷ്ടമാണോ? കലാഭവൻ മണിയുടെ, ഞാൻ തൃശ്ശൂർക്കാരനാണ്, കലാഭവനിലൂടെ വളർന്നുകൊണ്ട് കലാഭവൻ മണിയെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. കലാഭവൻ മണിയുടെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 2 വരി പാടിയിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ലോ ലോ കുമ്പായി കുച്ചാണ്ടി പാണം കത്തണുമാ വയല പൊട്ടിച്ച് പാപ്പണ്ടാക്കണു കുമ്പായി വയല പൊട്ടിച്ച് പാപ്പണ്ടാക്കണുമാ വയറ് കത്യാലി എന്റെ കോട്ടല് കത്തണുമാ പണം വെടിഞ്ഞിട്ട് ദൈവ ഓണം പോയാക്കണുമാ അത്തം കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ ഓണം വരുമെന്ന് ഇമ്മിണി നാളായി തച്ച കൊഞ്ചി പറയാറില്ലേ. ചോച്ചപ്പോ അമ്മ കീറ് തന്നച്ചാ കീറ് കിട്ടിപ്പോ എന്റെ പണം പോയച്ചാ. ചോദിച്ചപ്പോ അമ്മ കീറ് തന്നച്ചാ കീറ് കിട്ടിപ്പോ എന്റെ പണം അത്തയ വേണ്ടേടി അത്തയം വേണ്ടലിച്ചീ ദൈവേ എന്റെ അച്ഛനെ മാത്രം മതി. താങ്ക് യു. അങ്ങനെ കലാഭവൻ മണി പാടിപ്പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കാലം ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നൊരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുടിവെള്ള പ്രശ്നമാണ്. മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ നിന്ന് വെള്ളം തരുന്നില്ല എന്ന് തമിഴ്നാട് പറയുമ്പോൾ ഇന്നും ഡാം സ്വന്തം കയ്യിലാണെന്ന് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി കഴുകുകയാണ് സാധാരണക്കാരനും. ബീവറേജിന്റെ മുന്നിലാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി കേണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബാറുകൾ ഇല്ല, ഇന്നെല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 423 ഇന്ന് ഏറ്റവും നല്ല നമ്പർ എന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട നമ്പർ 400. ദയവ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർമാരും ഒന്ന് ദയവ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. കാരണം പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ശബ്ദത്തിൽ ഒന്നും കേൾക്കില്ല. പക്ഷെ ഇവരിവിടെ അത്തലപിത്തല കളിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ കേൾക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. അതെ, അങ്ങനെ ആ ചേട്ടാ അങ്ങനെ തന്നെ. ആ മക്കളെ സുന്ദര അവിടെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭയങ്കര അഭിപ്രായമായിരിക്കും നിങ്ങളെ കുറിച്ച്. സൂപ്പർ കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണേ. ചേട്ടൻ പറയുന്നവരങ്ങനെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ കാലം ഒരുപാട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ കുടിവെള്ളം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സോളാറിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് അല്ലേ? സോളാറിന്റെ അമ്മ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. മാതൃഭാഷയുടെ അമ്മ രഞ്ജിനി ഹരിദാസ് ആയിരുന്നു കുറച്ചു നാള്. ഇന്നൊരു പക്ഷേ സോളാറിന്റെ അമ്മ നമ്മുടെ സരിതാ നായരാണ്.
സരിതാ നായർ എങ്ങനെ സാരി ഉടുക്കുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ബ്ലൗസിന്റെ കട്ടിങ്. അപ്പുറത്ത് നമിതയുടെ സിനിമ കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ TV ചാനല്, വാർത്താ ചാനലേ കാണുള്ളൂ ഇന്ന് മലയാളികൾ. കാരണം സരിതാ നായരെ കാണാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ വായിൽ നിന്ന് മൊഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ മുന്നേ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ശ്വേതാ മേനോൻ പെറ്റതാണോ അതോ പെട്ടതാണോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. രണ്ടാണെങ്കിലും വിവാദമാണ്. കാരണം നാട്ടിൽ കളിമണ്ണെടുത്താൽ വിവാദമാണ്. ഇന്ന് കളിമണ്ണെന്ന സിനിമ എടുത്തപ്പോഴും വിവാദമാണ്. ഗർഭിണികളുടെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മലയാള സിനിമ. ആദ്യം ബ്ലസ്സി എന്ന സംവിധായകൻ പളുങ്ക്, കാഴ്ച, അവസാനം മോഹൻലാലിനെ വെച്ച് പ്രണയം എന്ന സിനിമ ചെയ്തു. പിന്നീട് സിനിമയുടെ പേര് പ്രസവം എന്നാണ് കേട്ടിരുന്നത്. കാരണം അതിലെ പ്രസവം വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് കാണിക്കുന്നു എന്നാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ഗർഭിണികളുടെ കാലം പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞേ പോയ മലയാള സിനിമ ഗർഭിണികളുടെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ കേട്ട ഒരു സിനിമ പാട്ട് സക്കറിയുടെ ഗർഭിണികൾ. ആ ഗർഭിണി കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സുരാജ് വെഞ്ഞറമുടി ഗർഭണനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഗർഭശ്രീമാൻ. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെങ്ങാനും കിടന്നുറങ്ങാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ജു വാര്യർ എന്ന് പറയും, അച്ഛാ എന്നും ഇങ്ങോട്ട് വരുമോ? അവിടെയും ഗർഭിണിയാണ്. ഗർഭിണികളുടെ കാലഘട്ടമാണ് പരസ്യത്തിലും. അങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇന്ന് ഓണക്കാലമായാൽ ഒരുപാട് നാടൻ കലാരൂപങ്ങൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു പണ്ട്. ഇന്നെല്ലാ നാടൻ കലാരൂപങ്ങളും അന്യം നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം പപ്പടം പഴം കൈസും കൂട്ടി സദ്യ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കൈ കൊട്ടിക്കളിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന് കൈ കൊട്ടിക്കളിയില്ല, കൈ വെട്ടിക്കളിയാണ്. കുമ്മിയടി പോയി കുനിച്ചു നിർത്തി കൂമ്പിലടിയായി, വള്ളംകളി പോയി വെള്ളം കളിയായി. ആർപ്പോ ഇറോ എന്നാണ് കേട്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് കേൾക്കുന്നത് ആർപ്പോ എന്നെ വിടറോ എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഈ ഓണത്തിന് ഞാൻ ചോദിച്ചു, അമ്മാവ ഈ തുമ്പി തുള്ളലൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരു അമ്മാവൻ പറയാ, തുമ്പി ഒന്നും തുള്ളാറില്ല, ഒരു 9 മണി കഴിഞ്ഞ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ തമ്പിയാണ് തുള്ളുന്നതാണ് പറയുന്നത്. തമ്പി വെറും തുള്ളലല്ല, നല്ല ആവറേജ് തുള്ളല. കേരളത്തിൽ 2 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കേരള ഗവൺമെന്റ് നിലനിന്ന് പോകുന്നു എന്നാണ് പരക്കെ ആക്ഷേപം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ വെച്ച് മിമിക്രിക്കാർ പറയുന്നു, പല മഹാന്മാരും കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ വെച്ച് വർണ്ണിച്ചു പാടിയപ്പോ ഞങ്ങൾ പാടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആദിയില്ലല്ലോ ഒരന്തമില്ലല്ലോ ഉലക്കാലം പോയ യുഗത്തിൽ, 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 ആദിയാണല്ലോ പേടിയാണല്ലോ ജീവിക്കുവാൻ എന്ന് കേരളത്തിൽ, ആദിയില്ലല്ലോ പേടിയില്ലല്ലോ ജീവിക്കുവാൻ കണ്ട് കേരളത്തിൽ, മിണ്ടാമയ്യ അനങ്ങമയ്യ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത കാലമല്ലേ, റിയാലിറ്റി ഷോ എന്ന പേരില് TV തുറന്നാലോ മത്സരമാ, റിയാലിറ്റി ഷോ എന്ന പേരില് TV തുറന്നാലോ മത്സരമാ, പാട്ടുപാടാൻ കുട്ടിയുണ്ട്, ആട്ടമാടായുണ്ട്, SMS അത് സിമ്പതി കൂടിയാൽ SMS. 1957 കേരളം ഭരിച്ചത് EMS ആയിരുന്നു. ഇന്ന് കേരളം ഭരിക്കുന്ന SMS ആണ്. SMS ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലാകാരനും എവിടെയും നിലനിൽപ്പില്ല എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് TV സീരിയലുകളിൽ നിന്ന് ശാപമോക്ഷം കിട്ടിയതാണ് റിയാലിറ്റി ഷോ. റിയാലിറ്റി ഷോകൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത്. TV സീരിയലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ സീരിയൽ കാണുന്ന കൂട്ടത്തിലാണോ? ആണോ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സീരിയലാണ്. പേരുകളാണ് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത. മനോരമ ചാനൽ ഒരു സീരിയൽ കണ്ടു ഞാൻ, പട്ടുസാരി. സീരിയൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ അഭിപ്രായം മാറി, പൊട്ടസാരി എന്നായിരുന്നു അതിനിടുന്നത്. വേറൊരു ചാനൽ ഏഷ്യനെറ്റില് അമ്മ, പെറ്റ അമ്മ സഹിക്കില്ല കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അപ്പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഫസർ ജയന്തി. കുങ്കുമപ്പൂവ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭിണികൾ കഴിച്ച കുട്ടികൾ വെളുക്കുന്ന പറയാ. അതിനിടയിലാണ് ശാപമോക്ഷം കിട്ടിയത് റിയാലിറ്റി ഷോ. റിയാലിറ്റി ഷോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കണ്ടു തീർത്തതും ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗറാണ്. ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗറിൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഈ പാട്ടുകാരൊന്നുമല്ല തിളങ്ങി നിൽക്കണേ. 3 പേരായിരുന്നു ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയിട്ടുള്ള, വെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ച പോലെ 3 ആള് ജഡ്ജസ്. ഒരാള് സംഗതി പോരാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട്, എപ്പോഴാ തിരിച്ചു വരാന്ന് അറിയില്ല. ഇവരൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ളതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മലയാളം അല്ല ഇംഗ്ലീഷിലും അല്ല ഒരു ആങ്കർ. മലയാള മാതൃഭാഷയുടെ അമ്മ എന്നൊക്കെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ കുട്ടിയെ കണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറയുന്ന അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും ഉണ്ട്. നല്ല അവതരണമാണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ കുട്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളില്ലേ എന്ന് തോന്നി. ഒരുപക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും പറയും ശരിയായിരുന്നു എന്ന്. ഞാൻ കണ്ട ഒരു എപ്പിസോഡിൽ രഞ്ജിനി ഹരിദാസിന്റെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ സീസൺ 5 എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ പച്ചിഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ് കടിച്ചിരിക്കണ പോലെ എങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊള്ളു. ജഡ്ജസിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ശ്രീയേട്ടാ, ശരത് സാർ, ദീദി. ഞാൻ ആലോചിക്കുക 2 ജഡ്ജും കൂടി എന്റെ കുട്ടി എവിടെ തട്ടും?
ശരീരത്തിലെ സ്ഥലം മൊത്തം കഴിഞ്ഞു, 2 സെന്റ് മേറെ മേടിക്കണം. ഇപ്പൊ വരുന്ന കണ്ടസ്റ്റന്റ് പുറത്ത് തട്ടിയിട്ട് ആശ്വസിക്കുക. നമുക്കറിയാം കുട്ടികൾ ഫ്ലാറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് പാടാൻ പോകുന്നത്. കുട്ടി ഫ്ലാറ്റ് ആകുന്നു, അച്ഛൻ അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു, അമ്മ അച്ഛനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു, യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത അയൽവക്കത്തെ ചേട്ടൻ അയൽവക്കത്തെ ചേച്ചിയുമായി കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു, വാരിക്കൊണ്ടിരുന്ന് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് എന്തിനെന്നില്ലാതെ. അങ്ങനെ പോവുകയാണ് റിയാലിറ്റി ഷോകൾ. എന്നാൽ റിയാലിറ്റി ഷോകൾ നല്ല അവതാരകരെയും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയില്ല. ലോ കണ്ണാടി എന്ന പരിപാടി ഗോപകുമാർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ്. എങ്ങനെ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം. കണ്ണാടിയുടെ ഈ ലകം കയറി ചെല്ലുന്നത് ആട്ടപ്പാടിയിലേക്കാണ്. കൂടുതൽ വിശകലനവുമായി കണ്ണാടി അടുത്തിലേക്കും. എന്തായാലും നന്ദി. എന്നാൽ ഇത്തരം പരിപാടികളിൽ നരേഷൻ വിവരണം ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചാരം എന്ന പരിപാടിയുടെ വിവരണം കേൾക്കാം. നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളെക്കാളും മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞാണ് ആ ശബ്ദം. മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയുടെ മറ്റൊരു നഗരത്തിലേക്കാണ് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ചെന്നത്. അമ്പരചുംബികളായ ഗോപുരങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് നയാഗര നദിക്കരയിലേക്കാണ് പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പിന്നീട് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ഒരുപാട് വൈകിയിരിക്കുന്നു. ഞാനും വൈകിയിരിക്കുന്നു. കൈയടിക്കുക നന്നാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ശബ്ദം നന്നാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്ത ശബ്ദത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈയടിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഇത്തരം പരിപാടികൾക്കിടയിൽ നമുക്കറിയാം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോയാൽ തിയേറ്ററിൽ വരുന്നു ഒരു പുകവലിയുടെ പരസ്യം. നിങ്ങൾ ഒരു ശരാശരി പുകവലിക്കാരനാണോ? ശരാശരി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഒരു സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ്. ഇത് പിഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വരും. പ്രവാസികാര്യ മന്ത്രാലയം, ഭാരത സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന പരസ്യങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇത്തരം പരിപാടികൾക്കിടയിൽ നേരത്തെ കണ്ണാടി ഗോപകുമാർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഇത്തരം പരിപാടികൾക്കിടയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ശശി തരൂർ സാറാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട MP. അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് മലയാളം പറയുന്നതിലും ആക്ച്വലി ഐ എം പ്രൗഡ്. ഇവിടെ വന്നത് ഒരുപാട് കൂടുതൽ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞ കുറച്ച് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ, 2-3 രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ നമുക്ക് ഓടി മറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പാട്ട് പാടുകയാണ്. നടന്മാര് പാട്ട് പാടുന്നു, പിന്നണി ഗായകർ പാടുന്നു, ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയക്കാരും പാടുകയാണ്. ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പറയാനുണ്ട്, പാടാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഉറങ്ങിപ്പോവാണ്. ഗവൺമെന്റ് എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ല എനിക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. കിളിപോയി സരിതാ നായരും ജോപ്പനും കാരണം എന്റെ പറയാനുണ്ടാവും അല്ലേ? വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരളം ഭരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ടായടോ? എന്റെ അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്നവർക്കറിയാം എന്റെ മനസ്സ് ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ഗണ്ണൻ സ്റ്റൈൽ, ഓപ്പൺ ഗണ്ണൻ സ്റ്റൈൽ, കാനാ പീന കൂന, ജോസ് തെറ്റയിൽ ലോഡ്ജ് മുറിയിൽ, ഓ സെക്സി ലേഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. മൂക്കിപ്പടി വലിച്ച ഒരു മന്ത്രിയുണ്ട് നമുക്ക്, മുൻ റവന്യൂ മന്ത്രിയായിരുന്നു, ഇന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ്. എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ആൾക്ക് ലോട്ടറി കച്ചവടാ സാറേ. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് UDF-ന് 12 ഒരു 4 സീറ്റ് പോയി. എന്താ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു പോംവഴി എന്ന് പറയുന്നത് കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറി എടുക്കുക. കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറി എടുത്ത് കേരളത്തെ സംരക്ഷിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ മുൻ പോലീസ് വിഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ റവന്യൂ മന്ത്രി, സ്പോർട്സ് മന്ത്രി ആരാത്? തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ സാറ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരത്തിലുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകം ഞാൻ കണ്ടു. ഗവൺമെന്റ് അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അന്വേഷണം വരട്ടെ. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നിഷ്പക്ഷമായ ഒരു സമീപനമാണ്.
ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിയുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം കരിക്കാണ് കുടിച്ചെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം നോ 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 നോ. പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് ഈ ഐസ്ക്രീം ഞാൻ കഴിച്ചു എന്നുള്ള നേരം തന്നെയാ. 6 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ അറിയണ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ച കുട്ടികളുണ്ടാവുന്നത്? വളരെപ്പെടാതെ എന്ന് പറയുന്നു മന്ത്രി. അങ്ങനെ മന്ത്രിമാർ ഒരുപാടാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകളും ചെറിയ ചെറിയ നുറുങ്ങുകളുമായിട്ട് കുറച്ച് ഗാനങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും എത്താം. ഒരുപാട് സന്തോഷം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഭാഗ്യവാന്മാരെ ഭാഗ്യവതികളെ കണ്ടെത്തേണ്ട ഒരു ദൗത്യം കൂടിയുണ്ട്. വേദിയിലേക്ക് നമ്മുടെ വിശിഷ്ട ഒരു 5 വ്യക്തികൾ കടന്നു വരിക. 5 പേര്, നമ്മുടെ വിശിഷ്ട 5 വ്യക്തികൾ ആദ്യം കടന്നു വരിക. അവരാണ്, വേറൊന്നുമില്ല, ഒരു പ്രസന്റ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി. ഭാഗ്യവാന്മാരെ ഭാഗ്യവതികളെ കണ്ടെത്തുകയാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും വരാം. വരൂ സാർ, പെട്ടെന്ന് വരൂ. വെൽക്കം. അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ഓക്കെ സിയ സാറാണ്. നമുക്ക് ലക്കി ഡ്രോ യുടെ ഭാഗ്യവാന്മാരെ ഭാഗ്യവതികളെ കണ്ടെത്തുന്നു. അതിനുള്ള പ്രസന്റ് കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം. എടുത്തോളൂ സാറേ. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിഖിലല്ലേ? 70949887. നിഖിൽ ആണോ? സത്യാണോ? ശരിക്കും അല്ലേ? കൺഗ്രാറ്റ്സ്. Thank you, sir. Congrats, Nikhil. Next. Okay, next, Anil Varghese. 555-79848. Anil Varghese, please come. Next, എടുത്തോളൂ. വരുന്നുണ്ട്, വന്നോട്ടെ. Third prize, Thomas KG. 55806703. തോമസ് കെ ജി. നേരത്തെ നമ്മൾ ഭാഗ്യവാൻ അനിൽ വർഗീസ്, അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ചെറിയ ഉപഹാരം നൽകുന്നു. താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നെക്സ്റ്റ് എടുത്തോളൂ സാർ. തോമസ് കെ ജി വരൂ. യെസ്. ഫോർത്ത് പ്രൈസ് അഭിജിത്ത് എസ് കുമാർ. 55624648. അഭിജിത്ത് കുമാർ. കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ട് വന്ന വളരെ സന്തോഷം. താങ്ക് യു സാർ. കൺഗ്രാറ്റ്സ്. അഭിജിത്ത് കുമാർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഒരെണ്ണം കൂടി, ലാസ്റ്റ് വൺ. താങ്ക് യു. സജിൽ. 33190558. സജിൽ. ഓക്കെ. Congrats, Sajil. Thank you, sir. Thank you so much. വീണ്ടും നമ്മൾ സംഗീത ലോകത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു വിവേകാനന്ദൻ, എല്ലാ ഗായകരെയും.
check. Hello, check, check, check.
ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് ബ്രേക്ക് ആണ്. അത് ഫുഡ് എടുക്കാൻ മാത്രമുള്ള ബ്രേക്ക്. അതായത് ഫുഡ് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുക, അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ പാട്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. So it's a 10 minutes break just to get your food, come back, then we will restart the music program. അതിന് പാരലായിട്ട് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ ചെയർമാൻ ശിവദാസൻ സാറിന്റെ മെസ്സേജ്, ശിവദാസൻ സാറിന് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു, വരാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ സാറിന്റെ മെസ്സേജ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സാറ് നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ലേഖ On behalf of Shivdasan sir, Shivdasan sir ഒരു അഡ്രസ്സാണ് CETAAQ മെമ്പേഴ്സിന് റീഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Dear CETAAQ, dear Reggie, dear all CETAAQians, thanks for your invitation to attend the Crystal Jubilee celebrations. In fact, I was very much eager and excited to meet you all in CETAAQ again. If all our wishes come true, there is no thrill or life in our lives. I would try to enjoy the function in video streaming plan. I hate to call CETAAQ an organization. It is a family, the close-knit family of children of our mother college, College of Engineering Trivandrum, or CET, the first College of Engineering in Travancore, Tirukochi, and the state of Kerala. The family feeling was there in each and every get-together, function, meeting, seminar, or pleasure trip that we conducted. We shared everything in our happiness as well as in sorrow. We were together to attend to our members when needed. In course of time, we also had differences of opinion among us that we but sense and sensibility prevailed. I thank God for all this. My humble efforts, along with that of few others, in creation of CETAAQ had not gone in vain. I feel proud in CETAAQ, strength of unity. For an expatriate community, 15 years is pretty long time. CETAAQ lost many of active and ardent founding members as they left for good. When I attended last function a year back, I lost count of new faces. But CETAAQ stands more united, integrated, vibrant, and strong. I feel great satisfaction in seeing CETAAQ growing qualitatively and quantitatively in all aspects. I feel contented in watching the family. Excellency Ambassador Narayanan lit the traditional lamp in the magnificent banquet hall of Gulf Hotel. CETAAQ has contributed tremendously to Kerala engineers community in Qatar. Formation of Engineers Forum, an example. CETAAQ had served Indian community in Qatar as well. Our members had been president and secretary to Indian Cultural Center under Indian Embassy in Qatar. CETAAQ is continuously donating to poor students' education in CET. CETAAQ is actively investing back in India as an investment group. In fact, by doing all this, we are proving that we are the true children of the great college CET. We are proud of CET and we have is still not strong, but it drizzles and showers. The mighty Western Ghat mountain stands tall on one side. Narrow streams and waterfalls start appearing on it. All around, it is fresh and green with growing mango trees. Atmosphere is damp but fresh. The western wind is cool and strong. Sitting on the terrace of my farmhouse, my memories are pulled back years and years. As far as CETAAQ is concerned,
My mind is full of happiness. As if they know the state of my mind, my mango plants are dancing around in the wind. Let me wholeheartedly wish all the very best for the celebrations. Thank you all once more. Best regards, Shivadasan. അത് ഫൗണ്ടർ ചെയർമാൻ ശിവദാസൻ സാറിന്റെ മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ സെക്രട്ടറി രഘുജി പിള്ളൈ ഇപ്പം ഫ്രാൻസിലാണ്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. രഘുജി പിള്ളൈ, ഫൗണ്ടർ സെക്രട്ടറി. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷോൺ ഇൻ ദ സലാം, അവരുടെ സ്ക്രീനിൽ, ആ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. This in person in Qatar, but couldn't due to many reasons. But thank you for your invitation. Hi everyone, good evening. Would have been happy to do this in person in Qatar, but couldn't due to many reasons. But thank you for your invitation. We'll try that for the Silver Jubilee then. So. I can't really believe that it's 15 years since I made those phone calls to get together the CETAAQs and help to form this alumni chapter. Quite happy to see that the activities of CETAAQ continuing joy and happiness to the members and their families. And CETAAQ is operating is with the same spirit with which it was set up, and so that's quite a remarkable achievement. Well, in terms of activities, I should say that the progress done is quite tremendous, really mind-blowing compared to what we were doing and the kind of programs which are being done today. It's great to see that. But this Crystal Jubilee celebrations in particular, the testimony to that. So congratulations and thanks are due to the different managing committee members and present who made all this possible. Our level of activity and the same spirit continues, and in particular for today's event for the Crystal Jubilee celebrations. All of you have a wonderful evening, and wish you very best for the future. Long live CETAAQ. Thank you. എല്ലാവരും പ്ലേറ്റുകൾ എടുത്ത് തിരിച്ച് സീറ്റിലിരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സെക്കൻഡ് ഇത് തുടങ്ങും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ കുറെ കൂടെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും അടിച്ചു പൊളിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല എനർജി ലെവൽസ് വരുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സോ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സപ്പോർട്ടും അവർക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ വേണമെങ്കിൽ ഡാൻസും പാട്ടും ഒക്കെ കൂടെ ആകാം, കൈകൊട്ടലും ഒക്കെ കൂടെ ആകാം. സോ എക്സ്പെക്ടിങ് എ ബിഗ് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ഓൾ ഓഫ് യു.
ഓക്കെ, ഒരു CETAAQന്റെ ഒരു വീഡിയോ, ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ കാണിക്കുകയാണ്. Again in the big screen. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കൽ പ്രോഗ്രാം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. The year 1939 witnessed the start of a ghastly world war when the world was torn up over Europe. While, back in India, a visionary from state of Travancore, none other than His Highness the Maharaja of Travancore, was initiating the formulation of an academy which would in the future reach the pinnacle of excellence in imparting quality education and would be renowned as an institution that would produce some of India's finest engineers. On July the 3rd, 1939, the College of Engineering Trivandrum formally came into existence and was initiated in the former office of Chief Engineer, which is now the office of the Postmaster General. It had an intake of 21 students each for the degree courses in civil, mechanical and electrical branches of engineering under the then Travancore University. In the late 50s, the college administration came under the direct shifted to its new campus at Kalatu, 13 kilometers from Trivandrum Central Railway Station. Extending over 125 acres of land, it has one of the most spacious campuses in the country. The undergraduate and postgraduate courses are accredited by All India Council for Technical Education. Besides the regular programs, the college also conducts part-time classes for meritorious diploma holders. In 1990, the Department of Science and Technology, Government of India, ranked the college as one among the high-ranking institutions in the area of training and placement. CET had grown extraordinarily in terms of college campus developments and facilities.